자, 안녕하십니까? Please, ladies and gentlemen, it is time to open this ceremony. Okay, please take your seat, take down your seat, and then let us to start our first 80th anniversary event. Okay, please, and take your seat. We are now just tracking the translation system, and please give us a few minutes, and then we're gonna start. Please be patient. Don't go anywhere. Stay here. Ladies and gentlemen, and before starting our event, and please see the top of the screen, and the AI-based translator system is working now, and translation, not bad, okay? And all Korean students can notice what I'm saying in English. Let me start and by introducing our members, and who has another specialties on the perovskite solar cells and how to generate the nanomaterials, and he has almost a similar background like Dr. Seo, okay? And Professor Kim, and the time is yours. 네, 감사합니다.
지금 번역이 제대로 되고 있으니 제가 한글로 진행을 하도록 하겠습니다. 네, 잘 되고 있네요. 네, 알겠습니다. 자, 존경하는 내외 귀빈 여러분, 그리고 바쁘신 가운데 참석해 주신 교수님과 연구자, 학생 여러분 반갑습니다. 저는 시작 부분 사회를 맡은 기계공학부 김민철입니다. 지금부터 부산대학교 개교 80주년 기념 해외석학 초청특강 및 패널 토론을 시작하겠습니다. 본 특강은 실시간 번역 자막이 제공됩니다. 현재 회의실 스크린 상단에 번역 자막이 함께 송출되고 있으니 스크린 자막을 통해 바로 확인하실 수 있습니다. 또한 개인 휴대전화를 통해서도 입구 배너 및 장내에 부착된 QR코드로 실시간 번역을 확인하실 수 있습니다. 먼저 오늘 뜻깊은 자리에 함께해 주신 모든 분들을 대표하여 부산대학교 최재원 총장님의 환영사를 청해 듣도록 하겠습니다. 큰 박수로 맞이해 주시기 바랍니다. 여러분 안녕하십니까? 존경하는 내외 귀빈 여러분, 사랑하는 우리 부산대학교 가족 여러분 반갑습니다. 특히 오늘 특별 강연을 위해 멀리 스위스에서 이곳 부산까지 방문해 주신 로잔 공과대학의 마이클 그라첼 교수님을 진심으로 환영합니다. 내빈 여러분, 우리 부산대학교는 1946년 대한민국 최초의 종합국립대학으로 개교하여 올해 뜻깊은 개교 80주년을 맞았습니다. 이후 우리 대학은 지난 80년 동안 해방과 전쟁으로 인한 혼란기와 산업화, 민주화, 그리고 세계화를 거치며 국가와 지역, 그리고 학문의 성장을 함께 책임지며 현재 우리나라 최고의 국립대학으로 자리하고 있습니다. 부산대학교는 기초학문의 토대를 꾸준히 쌓아오면서 국가산업과 사회가 요구하는 실천적 연구를 병행해 왔습니다. 조선, 기계, 소재, 화학, 에너지, 생명과학에 이르기까지 부산대학교의 연구 역량은 대한민국 산업화와 기술 자립의 과정과 함께 성장해 왔습니다. 이는 부산대학교가 국가적 과제에 응답해온 연구 중심 국립대학의 길을 걸어왔음을 보여줍니다. 오늘 개교 80주년의 첫 공식 행사로 개최되는 해외석학 초청 특별 강연 행사는 지난 80년간 부산대학교가 걸어온 학문의 성과를 되돌아보는 자리이자 다가올 100년을 향해 어떤 지식과 가치를 창출해 나가야 할 것인가를 함께 모색하는 뜻깊은 출발점이라고 생각합니다. 그 첫 해외 석학 특강 행사로 지속 가능 에너지 연구 분야의 세계적 석학이신 스위스 로장공대 마이클 그라첼 교수님을 모시게 된 것을 부산대학교 전체 구성원을 대표하여 매우 뜻깊게 생각합니다. 여러분, 교수님께 환영의 큰 박수를 한번 부탁드립니다. 교수님께서는 염료 감응 태양 전지를 최초로 제시하여 그라첼 셀로 불리는 기술의 기반을 마련하고 최근에는 페로브스카이트 태양 전지 분야의 비약적 발전을 주도하는 등 혁신적 연구를 통해 에너지 문제를 과학의 언어로 풀어냈습니다. 기초과학이 어떻게 인류의 지속 가능한 미래로 이어질 수 있는지를 연구 성과로 보여주신 세계적인 석학이십니다. 또한 네이처, 사이언스, 네이처 머티리얼스 등 세계적인 학술지에 다수의 연구 성과를 발표하시며 세계에서 가장 많이 인용되는 화학자 가운데 한 분으로 평가받는 우리 교수님은 노벨상 유력 후보 과학자로 거론될 만큼 학문적 영향력이 큰 연구자이시기도 합니다. 디지털과 인공지능 시대로 대변되는 오늘날 우리는 기후위기와 에너지 전환 그리고 인공지능 기술의 급속한 확산이라는 복합적 전환의 시대에 서 있습니다.
AI 산업은 미래 성장의 핵심 동력이지만 동시에 막대한 전력 수요와 에너지 효율이라는 새로운 과제를 동반합니다. 이제 AI 경쟁력은 알고리즘과 기술 자체를 넘어 어떤 에너지 시스템 위에서 구현되느냐의 문제로 확장되고 있습니다. 이러한 인식 속에서 정부 역시 재생에너지 중심의 에너지 전환과 RE100 Renewable Energy 100% 확산, 그리고 AI 산업과 에너지 정책의 전략적 연계를 국가과학기술산업정책의 중요한 축으로 삼고 있습니다. 이는 탄소 중립이라는 환경적 목표와 함께 지속 가능한 에너지 기반 위에서 국가 산업 경쟁력을 새롭게 구축하려는 흐름이라 할 수 있습니다. 지속 가능한 지구 환경과 미래 에너지 연구를 이끌고 계시는 그라첼 교수님의 학문이 시대 정신과 맞닿아 있는 것입니다. 부산대학교도 이러한 전환의 국면에서 기초과학의 깊이, 공학적 응용 역량, 그리고 지역 기반의 실증 연구 경험을 결합하여 에너지, AI, 소재, 바이오가 융합되는 미래 연구를 선도해 나가는 노력을 기울이겠습니다. 나아가 산업, 항만, 해양, 에너지 거점 도시인 부산과 함께 성장해온 우리 부산대학교는 지역은 물론 세계와 연결되는 글로벌 허브 연구도시로 연구대학으로 도약하겠습니다. 오늘 그라첼 교수님의 강의는 부산대학교 구성원들에게 기초과학의 본질적 가치와 연구 성과가 어떻게 인류의 지속 가능한 미래로 이어질 수 있는지를 성찰하게 하고 학문 연구에서 영감을 받을 수 있는 소중한 계기가 될 것입니다. 개교 80주년을 맞은 부산대학교가 축적해온 성과를 바탕으로 과학기술 연구를 통해 미래의 문제에 응답하는 대학으로 나아갈 수 있도록 여러분의 변함없는 노력과 성원을 부탁드립니다. 끝으로 그라첼 교수님의 부산대학교 방문을 다시 한번 진심으로 환영하며 오늘의 만남이 부산대학교와 세계과학기술 공동체 간의 지속적인 교류와 협력으로 이어지기를 기대합니다. 감사합니다. 네, 총장님의 환영 말씀에 감사드립니다. 이어서 부산대학교의 연구와 교육 비전을 담은 부산대학교 홍보 영상을 상영하겠습니다. We constantly ask ourselves, is knowledge bound by region? Is research defined by borders? Does exploration have limits? We were born of the sea and bear the name of a city. But our world is born from the quest for infinite knowledge, reaching toward the name of humanity. The world answers us. Guided by a shared dream and inspiration, it leads us to paths beyond imagination. A world beyond the name. Pusan National University. 네, 다음으로 오늘 행사를 주관하고 있는 부산대학교 이동근 연구처장님의 개회사가 있겠습니다. 큰 박수로 맞이해 주시기 바랍니다. It's working. And everything that is happening here and to be delivered through the YouTube streaming service.
And because this is very formal and the first event and to celebrate our 80s and our universities and 80s anniversary. Okay, and that is why I prepared the script here. Okay, ladies and gentlemen, my name is Dong Lee, and the Vice President for Research Affairs of the Korean and of the Pusan National University. It is my great pleasure to welcome all of you today, and as we begin the first official event and of the Pusan National University's 80th anniversary celebration, and with the special lectures and given by the distinguished scholars from the world. I am so pleased and truly excited to see and so many people here and gathered here today. Before we begin, and because this is the first event to celebrate our anniversary, and I'd like to take a moment and to reflect on the history of the Pusan National University and the significance of the 80th anniversary. As our president introduced and mentioned about our history and shortly, and I'm going to just emphasize some another field. And the Pusan National University was founded on May 15th, and in 1946, right before the Korean Wars, and through the ruled by the Japan. Okay, and followed by the acquisition of the Jangjeon-dong site, and in 1953, and the construction of the Jangjeon campus in the 1961, and this is very important milestones in our history of the university. And these milestones and hold a special meaning. And actually, as PNU was established as a truly citizen and founded a national university. Its founding was made possible and through the collective contributions and of the citizens and the local industries and the financial assistance from the U.S. military government and the first president of our university, and Dr. Yoon In-gu. And at the times when there was nothing at the Korean War, and the Pusan National University was founded with a clear and ambitious vision, that is, to nurture the talented the students through the education, and thereby contribute to the development of our nation. Okay. And through to this vision, and the PNU made the greatest contributions to Korea's industrialization from the 60s to 80s. And today, our university stands at another critical turning point we face, and as our professor, as our president and mentioned, and we are going to, or we are facing, and great major challenges, including the AI-driven transformation of our society, and the outflow of the young people from our city to other ways, and a significant decline in the birth rate. And at the same time, however, and we are presented with a great opportunity for another leap forward, and driven by the government's strong commitment to the balanced national development. Therefore, through the first event of the 80th anniversary, our PNU headquarters and would like to reaffirm our vision and redefine our goals, and preparing the strong foundations for the future of our university. In this spirit, and we are honored to host and the special lectures and by the world's most distinguished scholar in the field of the solar energy, and Dr. Michael Gretzer. And this will be followed by the two lectures from his former students. Okay, and then we'll continue with the meaningful panel discussions under the theme, A Sustainable Global Environment and Future
energy. And all panelists and sit down here and to celebrate and our special event. Okay, and I'd like to emphasize this. And this event was originally designed particularly for our graduate students with a real opportunity and to engage directly with the world-class researchers and to gain the inspiration through the discussions with the world-leading international scholars and experts. Almost done. I sincerely hope you enjoy the lectures and the panel discussions to the end. Thank you very much. 네, 연구처장님의 말씀 감사드립니다. 지금부터는 오늘 행사의 핵심 프로그램인 해외석학 초청특강 세션을 진행하겠습니다. 첫 번째 세션의 핵심 특강은 좌장을 맡아주신 김수영 나노과학기술대학장님께서 진행해 주시겠습니다. Yeah, it's my pleasure to holding this session as a session chairs, and I'm Soo-hyun Kim, Dean of the College of Nanoscience and Nanotechnology. Just today, we are really honored to have Professor Michael Gratzel. He is a world-leading scientist in the field of solar energy researches, right? So I would like to thank all of the students and faculty members and staffs for coming here today. And I hope today's his talk would give inspire our students and also give new ideas to the researchers in PNU. Let's just welcome Professor Gratzel to the stage. And the title of his talk today is Molecular Photovoltaics and the Stunning Rise of Perovskite Solar Cells. So let's give him a big applause. Thank you. Good morning. It's a pleasure to be here, and I'd like to thank the organizers of this special conference for their invitation and hospitality here. And we have heard a remarkable address by President Choi and Vice President Lee. And so we greatly enjoy with my former students that will give lectures after me, Sochin Moon and Chinu Soe, Seo. Sorry for this. Chiyun Soe and Sochin Moon are former graduate students of mine, and we have also Giovanna Milic, who was a postdoc. Now they have accomplished a very successful career, and I'm so delighted about it. So, yeah, we celebrate today the 80th anniversary of this university, and it's my pleasure to, first of all, express my congratulations on this occasion to the members of the university. It's a remarkable event, and you can be proud of your history and what has been accomplished. And so, yeah, my lecture will be on the research we have been doing over the last decades, the journey we have been going through for the last to achieve what the status of our research is today. And so, yeah, to start with, it's just the energy issue is clear. I mean, we have to increase the renewable energy generation. And the scenario you see here is actually from a Shell corporation, an oil company in Europe, industrially active. And yeah, so the
consumption of energy will go up. You see the pie chart getting bigger. And at the same time, we have to put the renewable share by a factor of 3 increase. And yeah, so what in a nutshell that means is the photovoltaic power production has to be much more intense. The installation rates of today are not high enough to meet the Paris Climate Agreement, so all of this has to be speeded up. And also at the end, we see that the solar energy will contribute in 2 ways. First of all, electricity, but also solar fuel production. And we will have hydrogen replacing the fossil fuels. Yeah, and so so that the goal is to have the 75 terawatt installed. We have presently a consumption of 20 terawatt. That's the power consumption of the world. 75 is the maximum power that PV will produce, so the average power is 5 times lower. So contribution will be about 30% to the global energy consumption balance. Yeah, we all know that presently silicon leads the technology is providing about 90% of the consumption installation of solar power and electricity production. However, we see new technologies emerging now that have advantages over silicon. For one thing, the sheer amount of material and of high purity silicon that is needed to meet, say, 1 megawatt is that's not very much. That's 7 tons of silicon compared to much less of perovskite or the disolar cell pigments. So materials will be saved. The purity requirements are less strict. And so at the end, I mean, these technologies, these emerging technologies will have to contribute to the overall growth in renewable energy production. And in addition, we have the advantages that the present silicon technology is it's not really a very clean source because to make silicon panels, the energy source is carbon. Actually, coal is burned for making silicon panels. And that produces a large footprint of carbon dioxide. And at the same time, we have a long energy recovery time. So all of this gives us even more encouragement to develop these novel revolutionary energy resources. Finally, I like to, by way of introduction, we have the issue of recycling the solar panels, and that's certainly something that has to be dealt with. Currently, most of the panels are put on the landfills, and but this has to finish. Recycling has to come, and so we have to develop industrial processes for recycling these panels at a competitive level. Yeah, and now this is now our research. This part of my lecture will address the journey which we have gone through to finally come up with some systems that have found practical applications. And so our inspiration was from the green plant. I always admired the way nature uses solar energy to turn carbon dioxide into a fuel that is, all our reserves come from the photosynthesis. And so it's actually a life-sustaining reaction on Earth. And so that was our inspiration. And out of this research that was fundamental in character over a long period, emerged the Dyson-style solar cell concept, which then triggered the second revolution. It's the precursor of the perovskite solar cell. And today, I mean, the perovskite solar cell is investigated on a worldwide level at a very intense scale. And we have the yearly amount of papers published is over 37,000. 37,000 scientific publications every year.
And so you have to use AI to read those papers. You can't read them as there's not enough time. So that's the path. And we have seen now also the industrialization of dye-sensitized solar cells. I will briefly mention that in the introductory part of my lecture. And now we have products on the market, and the companies can make profits. That's at the end what you need. You need a technology that can be brought to the market and is profitable. And so my outline, starting with the nanostructured molecular photovoltaics, I will then focus on the stunning rise of perovskite solar cells and show you some recent research applications that have addressed the main issues of perovskites, which is to have stability on the module level. That's really something one has to work on, and it still is a challenge to realize. And so, so the inspiration, the green leaf, and so the reaction, with the fixation of carbon dioxide, I mentioned that already, is triggered by a molecular absorber, chlorophyll. And so over the last decades, there have been many attempts to mimic the natural photosynthesis by developing artificial photosynthetic systems. And first, one of the pioneers of this was Professor Goodenough, who is the late Professor John Goodenough, who received the Nobel Prize for his work on batteries, lithium batteries. However, in the year 1979, he published a paper in Nature on the first kind of dye-sensitized solar cell system. It used the ruthenium complex and to sensitize titanium dioxide, this is a large bandgap semiconductor, and generate photocurrent from that conversion reaction. And so, you can see that the system works, but however, the photocurrents that have been produced by this system are very faint, 70 nanoamps per square centimeter, compared to 40 milliamps per square centimeter that the silicon photovoltaic produces. So photocurrent is very small, and efficiency is extremely low. So at the time when this paper was published, the prevailing opinion was that this is a system that is not really practical, and it's actually a hopeless enterprise to work on this because there are many, many challenges. And so, however, we came from a different angle. And so, first of all, let's look at the conversion reaction. And so the Goodenough system was first to practice that conversion system. So light excites the sensitizer, and this sensitizer injects a charge, electrons, in the TiO2. That was a planar electrode, and regeneration occurs of the dye occurs via redox couple, that is an electrolyte. So it's an electrolyte-based system, and the sensitizer is absorbed as a monolayer on the planar TiO2 level. However, we have seen that the system has a very poor conversion efficiency, and so our contribution was to develop these mesoscopic structures and the nanoparticle arrays that would replace the planar electrode. And for many reasons, this system actually shouldn't work. So physicists first were very skeptical about whether our observations were correct, for the reason that if you have these nanoparticle arrays of, say, TiO2, they are insulating. So how do you collect current through an insulator? And so the physics of the system was a groundbreaking discovery. So because nanoscopic three-dimensional junctions had never been used before. All the photovoltaic cells that were around, they were p-n junctions, and they had a planar kind of structure. And so, but you can see if you compare the planar TiO2 film that supports the same sensitizer, another ruthenium complex,
and you replace it by the nanoparticle array, you get an over 1,000 times increase in the photocurrent. And so I don't want to go here in the details of the physics, but now we fully understand why this happens. And so this technology has now matured. And the first paper published in Nature in 1991 was actually received now over 38,000 citations. And why is that? Well, it's introduced a new paradigm in the light energy conversion via photoelectric system. And that was that mesoscopic, you see the picture of the films, the nanoparticle arrays. Yeah, and you can also see an example for these cells. They are transparent, and they look like a tainted glass, but they produce electric current, and the electric current turns a fan. On the left side, you see that fan turning in ambient light. And by the way, this application has found now, this feature has found many applications in ambient light harvesting, which I will briefly mention later. Yeah, and so here's a picture of the two of us published Nature paper. And today we have much more efficient cells. Organic sensitizers have been introduced. And field is still growing. And the 15% on direct sunlight, but over 36% in ambient light. That's the conversion efficiency that these cells achieve in ambient light, the light we have, or diffuse outdoor. And so here's some examples of companies that have been involved in commercial development. And our latest partner is the company Huawei, which is interested in powering or developing systems that power consumer electronics by using ambient light. And so, yeah, here you see some applications, the colored panels. And this is the Milano 200. 10 years ago, we had this world exhibition. And you can see the wheel that was composed of these glass panels. And my wife and I were invited to visit that site in the Milano World Exhibition. And the Austrian friends that invited us, they had actually given us the green box, you see. It was actually a birthday cake. We visited on the 11th of May. My wife and I had the same day, the birthday, 11th of May. So we were very pleased about that. And so this electricity was used to power this truck that was taking care of the forest that it was exhibited on this site. And so, yeah, and so today certainly industrial applications are mainly in the field of ambient light harvesting. One example is the Extra company. Here are some of the products that they make, mainly powering consumer electronics by ambient light, but not only, there's also direct sunlight applications now. And for example, these helmets or the portable power speaker. So there are a number of products now on the market, and they are well received by the consumers, have a warm reception by the consumers, and that's at the end what you want. You produce something, and you can sell it, can make a profit, and the consumer is happy. So with that, I change now the story and go over to this Perovskite solar cells, which emerged from the dye-sensitized systems. And yeah, Professor Miyasaka was the first to use these nanoparticles of perovskite solar cells as sensitizers for the dye-sensitizers. However, as we know now, these electrolytes dissolve the perovskite. Perovskite is ionic crystal, and so these polar solvents are not appropriate. So solid-state versions were developed for this dye-sensitized system. And the first one was actually a mixture of a dye-sensitized perovskite cell that Professor Kanatsidis published in Nature
And all of this happened in 2012. And then we had the two papers. We had joint paper with Professor Namgyu Park and Henry Snaith, former postdoc, published with Professor Miyazaka. So these papers came almost out first at the same time. We were slightly faster than the Snaith-Miyazaka paper. And so, at the end, the authors of these first publications, the two publications, some received a prize, or the main authors, and that was a rank prize in 2022. And you can see there was two Korean colleagues, Namgyu Park and Professor Sok, who were recipients of this prize. And so that's a pioneering work. And that actually, the Namgyu Park, Professor Miyazaki, and I, we published a paper in 2000, a book, I think that was just a collection of the early work done in the perovskite solar cells. And so, yeah, so from there things went on very quickly. And today we have, over, as I mentioned to you, the total number of papers, over 37,000 published. So from two papers in year 2012, 2 papers per year published, we are now at over 3,000 per year. And so that you can see the fulminant, the stunning evolution of this technology. And initially, the efficiencies of these perovskite solar cells, they were 3% or 4%. So 3%, 4% unstable. You would never bet on something like that, okay? So, however, you see what science did. So 10 years of science, and this technology is now at a level 27.3% on small scale. We have to say small laboratory scale. That matches, almost matches, the best silicon cells, which are currently at 27.6%. And so what's amazing, that a technology that is based on molecular science, it's not as, I mean, these are semiconductors, yes, but they are molecular semiconductors. They have organic materials in them. And so, so that's an amazing and stunning success for this technology. And so you can also see that here's a picture of a typical cell, the cross-sectional electron microscope picture. The cells are much thinner than silicon, so they use about 100 times less material. They are also much less heavy than silicon cells. They can be used as flexible cells. The band gap of perovskite is tunable. So there are a number of really attractive properties here. And so they come in 2 configurations depending on where the light enters. If it enters through the electron selective contact, then you have an IP structure. If the light enters through the hole selective contact, you have a PIN structure. So let me just make the point that these are not PN junctions anymore. The classical silicon cells, even today, are PN junctions. So the charge separation is driven by the field that is generated when you contact the P and N silicons. It generates a field, and when you excite photoelectron and holes, they separate in that field. They have to diffuse first to the junction, and hence silicon has to be very, very pure because the diffusion occurs over several hundred micrometers. That makes this technology energy expensive. And so here we don't have that. We just have the photoactive material, which you can see in the middle, the perovskite. And then you have, on each side, you have the contact. One is hole selective and electron selective. So a very simple structure. It's kind of the dream to make a photovoltaic cell out of paint. You just paint those layers on, and out comes electricity. I mean, it's a little bit exaggerated, but it comes close to reality.
However, there are many hurdles, and there were many hurdles that had to be overcome. And so I will just show you how the progression went. So the first certified efficiency for perovskite solar cells was was reported in 2014. And you can see that was an EPFL. That was our measurement. We sent our cells to NREL or Newport in the US and had them certified. And that was the 14.1% you see. And during the last 10 years or 12 years, the efficiency doubled. So that's an incredible advance. So went from 14% to now we are actually at 27.3%. That's the highest efficiency. The point isn't on the chart yet. And so, yeah, so these are different structures. We don't want to go in too much in details here. But initially, we had the mesoscopic cells that were very much like dye-sensitized cells with a TI2, mesostructured, and perovskite filled in a TI2. And then came planar configurations. And PIN was, or NIP was first leading, and then the PIN now has a slight lead. But I will show you in a minute some results that show that actually the first generation of these solar cells, which uses a mesoscopic film, is the most stable one when it comes to module stability. And so, at least at this stage, it's the most stable one. So, yeah, so the innovation over these many years has been in composition, and it's a really molecular science that became very important. And we were so lucky when the organic chemists helped us to develop the molecular additives that are used to stabilize and to improve the efficiencies of the system. And so, yeah, so out of this work comes a whole collection of papers, which I don't want to go into at this stage. And I just want to mention specifically that Professor Joanna Milic was a very important contribution, very important contribution to our work, because she realized the importance of supramolecular chemistry in defining the materials that are needed to have that system work reliably and very high conversion yields. And so today, I actually, I always like to present new work. I mean, it's boring to go over all the old stuff. You have to see where's the field now, okay? And the field is actually facing the issue that we get very good testing results on small cells. And the stability, some of those stability tests are amazingly good. Like you have 80-degree illumination with PowerPoint tracking for thousands of hours. And these small cells, they will be stable. Okay. Now, that wasn't the case in the beginning, so this is a big achievement. But when you go to the modules, which really have to do with scale up, there are new issues. Scale up issues. For example, if you put modules in a series connected way, then you have to do the laser writing, and the so-called P1, P2, P2 writing. But the P2 writing, you expose the perovskite to whatever collector you have on your positive or negative electrode, and if that's a metal, you have an issue. There's corrosion happening. And so one has to, the new challenges came up when the scale was increased to module size. And it turns out that the modules, to get a high module stability over thousands of hours, is still a challenge. And don't forget, I mean, the silicon has a degradation rate of 0.4% per year. And so that's not actually the case for perovskite modules. So we're still away from that target. Of course, silicon is a technology that's already 75 years old,
But let's face it, the issues now are having scaled up modules that are stable, outdoor stable also. And so, yeah, here's a paper we just published with the Italian colleagues. And that has to do with the two-dimensional perovskite structures. They're used as overlayers or the three-dimensional perovskite. And so you see the classical three-dimensional perovskite on the left. And on the right, you see the classical 2D structures where you replace the A cations partially or entirely by an amphiphilic cation. So it's a larger molecule which has a hydrophobic tail and an ammonium head group. However, the exchange of the A cation with an ammonium group raises issues. And so it has helped in stability, but it raises issues. And so recently we have come up with this co-crystal concept that was published in a Nature Energy paper just a few weeks ago. And so it's circumvents the problem of having this ion exchange and produces a molecular layer so it's still a 2D structure, but the molecular layer is neutral. It's not a charged layer. And so the main problem, one of the main problems in perovskite solar cells is the ionic conductivity. And so under illumination, there's an electric field across the cell, and that generates ion migration. And so with that strategy, one can prevent this undesired ion migration. And so you see here the amazing light stability. This is light soaking over 5,000 hours. That's a half a year. Okay, you have the full light on the cell and temperature stress. And after 5 years, the efficiency hardly changed. Okay, maybe 1 or 2% after a half a year. Okay, that comes close to what the silicon actually does. Okay, and since there's temperature stress, these are accelerated tests. However, you have to be careful. You have to also do the outdoor testing because even some accelerated tests don't reveal the weaknesses of some of these perovskite solar cells. And the other work is the thermal stability. So again, the cell was maintained at 85 degrees and 85% humidity. And that for half a year. Just think about going into a sauna for half a year at 85 degrees. I think you would not survive. But these cells, they survived. And so not only survived, they hardly lost any of their efficiency. And this is now an NIP structure, which uses actually the original concept of the Dyson-stressed solar cell, the mesoscopic TI2 film, as an electron-selective contact. And it doesn't use the spirometer. It uses a polymer, polyarylamine as a whole conducting contact. And so, yeah, so this cell, here's the cell structure and the cell composition, the perovskite composition. It's a double cation perovskite, and yeah, usually MA we're trying to avoid it, but in this particular structure, actually, it doesn't lose efficiency. So it doesn't escape from the cell under heat test. And so here's the compound that was added in this case as a 2D forming agent, and it's actually a commercial compound that you can buy, and it's phenyl. It's a triazine compound, 2 amino groups and 1 phenyl. Something you can buy at large scale, and I recommend you to buy it and try it out. And so this simply added to the not the precursor, but you make the perovskite film and you apply this molecule on top of the perovskite film, and it shows this sheet structure. Neutral sheet structure. So no more cation exchange, no more ion migration because these sheets stop. These neutral sheets stop the ion exchange. And so this is just a confirmation that these crystalline layers are formed. And
yeah, here's the module efficiency. So the BGA stands for the tyrosine molecule you just have seen, which of course improves the performance, but mainly, I mean, the main benefit we see is the stability and module efficiency over 20%. These are mini module efficiencies. And here's another test that was done, UV illumination. A lot of people think that the TI2 is a risk because the sunlight excitation will produce photocatalytic decomposition. But that's not the case for these cells that withstood 1,000 hours of UV illumination as well. And here's the UV. So all sorts of tests have been done to make sure that the stability of the module is demonstrated over many thousand hours. And so now we have to still do the temperature cycling outside and test the stability over many months in outdoor conditions. And so I will finish my lecture by just mentioning two more findings we had recently. And one is we have identified a rubidium formulation that increases the band gap of perovskite solar cells. That's an issue when you have tandem cells. Tandem cells with silicon require not the normal band gap of perovskite, which is about 1.5 eV, but you have to go up to 1.7 eV. And so you have to use bromide iodide mixtures, which usually undergo phase separation, segregation. So there are all sorts, very difficult to get high voltages with these mixtures. And so we have succeeded in incorporating rubidium ions into these formulations. And those rubidium ions expand the band gap, but they also reduced or stopped the phase segregation process. And so for the first time, we were able to get a 1.3 volt open circuit voltage out of a material that had 1.65 band gap. So the loss in voltage over the ideal limit was very, very low in this case. And so that's a paper we published. And this one is a very new result, which is been submitted now for publication, and it's a record efficiency, slightly better than what the certified. It's also certified, but it has to be still submitted to NREL and the laboratories that are accredited to put this measurement on the chart. And so, yeah. So that was an amazing result we received, we obtained recently. And again, it was a chemical modification. It tells you how important chemical design and chemical intuition is for improving performance stability. This is the main message I wanted to bring with regards to perovskite. It's becoming really a field that needs the chemical design, and if you just stick to the perovskite itself and the whole selective and electron subfield layer, you will not obtain the performance stability needed for practical applications. Yeah, so let's see. This is a test we performed outside, and you can see here the module also very long lifetimes, stable under illumination and tracking, maximum power point tracking, and also efficiency-wise for the mini module, it was one of the highest reported. Yeah, and so at the end of my lecture, I would like to tell you that we are involved also in an industrial project in Turkey,
And we have been since several years working with the Güneş company in Turkey that is very much engaged in setting up a perovskite production plant. And so we feel that for single junction modules, one has to use carbon as a contact material because any metal you have to, remember, as I mentioned, this P2 riding and corrosion issue. So you have to avoid that. And the only way to go is either use ITO or some conducting oxide. However, it doesn't have, I think, the conductivity to fit for a C-type connection and high fill factors. And so the carbon is our choice, and we also develop now the process of solution processing. All these steps have to be solution processing because we have come to the conclusion that vacuum processing is too expensive and also is too slow. And so the calculation, you can buy a pilot line from China that makes 20% modules 30 by 30. It's a warranty they give you. However, there's no warranty on the stability. Okay, so performance, today you can, the turnkey plant buy in China, there's several companies that offer you. And it's a serious thing. They will give you that pilot line, but it's mainly vacuum steps. Okay, and so now when we asked them what is the takt time and how many modules of 30 by 30 size you can make per day with that line, they told us 8. Now, if you translate that in a 24-hour, say you have a 24-hour operation of your plant, so how much, if it's 8 modules, how much is that per year? Well, that's about 50 kilowatt peak. Okay. Now, that's not enough. I mean, even 1 megawatt peak is a start. To count, if you want to make a sizable contribution, you have to go to gigawatt scale. You see, you have a huge gap there between what this system can deliver and what the real market requirements are when you want to go to large scale and sell modules. So the cost of vacuum processing, but even if cost comes down, the issue is time. And it's confirmed by what we see now from our Chinese friends and colleagues that have set up these companies and come up with very impressive modules. And some of them are now outdoor tested, and they have a reasonable lifetime outside. But, I mean, if you can only make 8 modules per day, how do you get to 100 megawatt per year? And so our approach is to bring down the number of steps to 4 or 5. Presently, these vacuum systems have 7 or 8 steps. And use solution processing. With solution processing, the films are made by slot die coating or blade coating or spray coating. And so that can happen very, very quickly. And so this is our, at this time, this is our conclusion to moving on to the production of modules, perovskites. Now, I'm not talking about the tandem system. That's a different story. And other challenges with the tandem system. And so here's a picture of the Güneş partners. The lady down is Ifach. Her name is Ifach. The 3 founders you see are actually, you see 5 people. The person who smiles, this is actually Professor Kuss. And he's not a member of the company, but the 3 others are founders of Güneş company. 10 years old company already, but very passionate for making perovskite solar cells. And we're setting up now, at this stage, the pilot line in Adana, Turkey.
And so, yeah, with that I come to the end of my lecture, and I like to our funding agencies, and this is our beautiful setting in Lausanne with the EPFL in the foreground, and the Lac Léman, or Lake of Geneva, in the back, and the mountains, of course. And so, but most importantly, I like to thank the members of my group that are here in front of the glass panels that are actually the DSC panels, disense solar cell panels, that make a facade of our conference center. And you can see several Korean colleagues on this slide. And I mentioned specifically also Reva in the foreground. She was trained actually in a collaborative project with Joanna Milic, and we are so grateful for this collaboration because it has brought lots of benefits. So collaboration, international collaboration is important. So I'd like to thank you again for inviting me. I hope it will foster our collaboration in the future. And with that, I thank you for your attention. For wonderful story of the stunning rise of perovskite solar cells. Let's take some of the questions from the audience. If you have some of them, you can directly ask them, or you can use QR code, guided, and you can just submit it, then I can pick it up here. Okay, let me... Yeah, go ahead. Yeah, you saved me. For a very nice lecture. So you started the story with posing the problem of the high cost of, let's say, recycling solar panels. Is this better when you use perovskite materials, or are these still very hard to recycle? That's a very good question, and we cannot emphasize enough the recycling problem. There's a tsunami of silicon panels now coming down on us, and we don't know what to do with them. Certainly, they cannot go in landfills anymore. Recycling landfills costs about $5 per panel, but this option is not there anymore. And so the silicon panels have to be recycled, and they cannot just be thrown in landfills. You have seen the terrible pictures I showed you in my talk. And so, so what does the cost of recycling? Well, it's about 10 times more, $50 per panel. And so this price will come, of course, add to consumers have to pay for that. And so, in addition, when you recycle the panel, still, the recycled silicon panel doesn't have same efficiency like the new one. There's about maybe 30% loss on recycling. I'm not really an expert in this field, but I think it's very important to develop processes that would address the issue of recycling. Now, with perovskite, it's a very different story because, and also the dye sensitizers are very easy to recycle because you can imagine when a dye sensitizer start with those, just two glass plates. Okay? You can take them apart. You can dissolve the dye if you want to put a new dye on. The film itself can be recycled, the Ti2, so we don't touch it. And so it's just washing it and putting a new dye on and reassembling it. Perovskite is a little bit more complicated, so you have to dissolve the perovskite material, but this has been done. Many papers have been published on how to recycle, including from our own group, how to recycle the perovskite solar cells and gain back the active material, which is the perovskite, lead halide perovskite. And so there's a big difference between these technologies.
The other issue is that silver is used in silicon panels for contacting, and well, how do you recuperate that? And some lead is also used, and so all of this makes the recycling more of a challenge with silicon panels. Next. Go ahead. Yep. Thank you for your nice talk. I'm wondering, so in the last, you mentioned about the tandem structure. It's kind of, different story. So I wonder, like, if we try to use tandem structure, we need the wide band gap, and it's unavoidable to use to have a phase segregation issue these days. So do you think in the terms of the stability, using a tandem structure is better than the single junction if we need to use the wide band gap? Or do you think it needs to use the different structure, like, for example, the bifacial front and back illumination to use just a normal band gap? I think the tandem structure is very interesting. I mean, just think about if you could sell a 30% module, even if it lasts only for 10 years, okay, you would find a market for it, because there's look, the data center, all this needs electric power, lots of electric power, and so these high efficiency modules, they have a market, certainly. The stability, should it be 30 years? Maybe you get away, because if you offer more higher efficiency, then the payback time is also reduced, and so maybe with 10 years you could get away. And my personal opinion is that the triple junction is actually a better idea, because I tell you why. We're working on triple junction. We have now 31% efficiency, and we use silicon as the first bottom cell. It's much better than having a Perovskite tin mixture, lead tin mixtures. And then we have the middle cell is the classical one, formamidinium. And then the top cell, you don't have to use that mixed, because it has a larger band gap. When you have triple junctions, then the band gaps, the ideal band gaps change. The top cell must have a wider band gap than for double junction. And so even with a 2 electron volt band gap, you run a good triple junction. And so what does that mean? Well, you don't need those iodide bromide mixtures anymore. You can use pure bromide perovskites. And so there are other choices of perovskite materials that may come in. Lead-free is also. If you accept a band gap, say, above 1.9, you have many choices. And so why would you go for double junction? The triple junction gives you also higher theoretical efficiency. It's, I think, 50%, or even higher. So you might be able to make a 40% module. Wouldn't that be nice? So I think that's a better target, because it has been now pretty much established that this phase segregation process is very hard to avoid. I'm not saying, I'm not dogmatic. I'm not saying it's happening, and you can't do anything about it. I think there might be solutions for that. We have to work on it. And I showed you some cases with rubidium where we slowed it down. But be very careful, because all the people that claim they have solved the phase segregation, these tests are done over short periods of time, few hours of sunshine. Well, that's not what you need. You need many 10,000 hours of sunshine. And so that's my take on this is, let's go for triple junction. And they have 3 volts output. and so maybe that is that. We're facing, of course, still challenges to match the currents and so on. But over 30% already triple junctions have been made. And we're working with Hayun, our postdoc, on this. We are using those for CO2 conversion. Because when you do CO2 conversion to ethanol or methanol or syngas or hydrocarbons, you need a higher band gap than for water splitting.
So you need those 3 volts. And so we were forced to think about triple junction. Unless you want to go to triple junction 3.5, but they are so expensive. I mean, it's a hopeless thing to try even. So here's my take. Thank you. Thank you. There's some of the questions from the audience here. On the bottom, Perovskite, it's moving. Yeah, the second one. Perovskite photovoltaics is fascinating. How likely is this material class to drive other technological breakthroughs beyond the solar cells? Can you answer for that question? Definitely. I think that our colleague, Professor Joanna Milic, will tell us in her lecture some very exciting results, but some other application of perovskite, neural network applications. And so yeah, I mean, also they are highly luminescent. And especially the tin perovskites, they have this weakness of being easily reduced, oxidized. However, as in the forward bias, when you drive them in a photo emission mode, they are very stable. And they don't have the issue of lead perovskite solar cells, that the lead gets reduced from 2+ to 0 when you put the forward bias currents for making it into an OLED, but not the tin ones. The tin ones, they are very stable. You can't reduce tin 2 to tin 0. That's very hard. And so emissive, photoemissive systems, they and that's published already. We have published a paper ourselves in Nature on using this system for electroluminescent. And so you're right. So the question, I forgot. What the question was? That's a material class to drive other technological breakthroughs beyond the cell cell. Yeah, I mentioned too. Okay. Yeah, you mentioned already. Yeah. Right. Aside from that, this technical question, there's some of the undergraduate, graduate students sitting here. They just wanted to share, or can you give them an advices on the what kind of a mindset do they have it for towarding solar cell researches? That's the first top question. What is your motivation to keep studying until today? I'm quite younger than you, but sometimes I'm exhausted. Could you share your secret not to lose passion? Well, I mean, that's a good point. I mean, as a young researcher, we were very often told that we are working on a path that is completely uninteresting, and we will end up being unsuccessful and a hopeless situation with the DSC because they were so poor results. Here today we have products on the market, okay, and they work very well and stable and so on. So, well, I think as a researcher, you have to have that passion. Now, you say, well, how do I keep my passion? Well, there are some dire periods you have to go through, okay, but you have to keep on and not give up. Look at nature, what beautiful systems nature has developed. Photosynthetic conversion, that's really a fantastic proof of how complex system can be, and still very successful. Nature produced 92 terawatts. That's a chemical energy storage rate. And so that by far exceeds our consumption today. And so that always was, look at the example of what nature has achieved and take inspiration from nature. And for example, Joanna, she works on these synaptic, artificial synapses. That's also taken from nature. It's not a fast system, but it works very well in our brain. And so yeah, you should get inspired by the natural system and by the fact that you're doing something that will help the planet, clean energy, and technologies that will
be beneficial for mankind. That should give you enough passion and motivation. So here's my answer. And also perovskites, I mean, the perovskites, the nice thing about perovskite is there is no limits. You have, for example, in 2D systems, you have an unlimited options on what you use as a spacer. I just showed you a new example where the spacer made all the difference. And so that's all chemistry. And that's, you can probably have much better ones than what we now published. So we have to realize that these solar cells, they offer a lot of options, and it's a very wide horizon of technologies needed. It's not like the silicon cell. Can you think about silicon, doing research on silicon cells? Well, I mean, they reached now their almost theoretical limit. So what do you want to research? Well, some engineering question, potential induced degradation. Well, you're never going to get an award for that. Okay, if you like that work, fine. I'm not saying it's bad, but if you want to do innovative work, you would use a system that you can develop still. You have many options and improvements that are needed. So here's my take on that. And so I don't know. Any other question? Yep, go ahead. Thank you for the nice talk. So I'm recently joined to this perovskite topic, and it's so glad to hear you directly and to meet you, to hear your stories. So in the last slide, you mentioned that about the scalability of the perovskite using the solution process method. So what I have understood that the perovskite solar cell itself, it used like toxic chemicals as a solvent like DMF and DMSO. And I know maybe this is a little bit out of topic, but I'm just wondering to hear your opinion. Like, what do you think? Like, how important is it now to develop non-toxic solvent for this perovskite? Thank you. That's a very important point. And recently we had a nature conference in Stuttgart, Germany, and hosted by Professor Michael Saliba, whom we all know is also a former co-worker. And so there were quite a few industrial partners there, companies that are interested in commercializing. And the solvent came up as one of the major hurdles. And so it is clear that presently people use DMF, dimethylformamide, as a solvent. That's not practical. Okay, you might as well forget it. Okay, but fortunately, there are now scientists have developed so-called green solvents that can replace those toxic agents that have been in the past used in a perovskite preparation. So your point is absolutely correct. With those perovskites, you cannot scale up a solution process and hope that the industry will invest. They will immediately tell you, take that solvent out. We don't tolerate it. And this had happened to us several times already, that the industry would say, hey, this is something we don't want, this compound. And so but fortunately, and there's also a colleague in Dresden that has developed new solvents, a whole series that satisfy the criteria of being green solvents. And they work very well. And in any event, you don't want to use the anti-solvent. This is not practical. Anti-solvents for large-scale production. You don't want an anti-solvent quenching step. That's the spin coating. All this is for small cells, but for large cells you have to use other techniques, blade coating, slot die coating, and so on, spray coating. So that's the challenge. When scale up, you have to go to other techniques, depositing these films, changing the solvent. But that's going on. So don't worry about people addressing these issues. But it's a good point. Thank you.
Okay, there's one more question from the audience here. Professor Michael Gracia, what is the promising technology do you see in the near future, such as solar cells? What other stuff also? Yeah, I think that we have to now deal with the solar fuels. You have seen that the existing fuels, they get depleted. And in addition, they create this global warming effect. The study I showed you in the beginning was from Shell Corporation. So an oil company, they see themselves in the next decade, you will see the oil drop, and you need alternative carriers. And so having electricity is nice, but and if it's renewable, that's actually very nice. But it always comes in intermittent kind of phases. So in the winter you don't have enough, in the summer you have too much. Sometimes in Germany they had to sell Switzerland at negative price electricity because the grid wouldn't take it. And so storage is becoming a real important problem. And so how do we store? Well, the most easy way is in batteries. And so I think in the data centers, that's what these big data centers, they have to buy a lot of battery power and a lot of solar power also, because even I heard that Musk is now interested in PV because he can't power his data centers anymore. So this is inevitably will come. Think about blockchains, all this. The energy, electricity consumption is huge. So storage is very important. So battery research is still very important. And but not only. I mean, it's even better to have a solar fuel. And you can, for example, formic acid is a very good hydrogen carrier. So if you think hydrogen is hard to manage and it's a gas, the CO2 you can easily convert it to formic acid. That's a reaction, electrochemical reaction that is the easiest to do with CO2. And you can get very high currents, amps per square centimeter. We have published this. And so if you want to have a stored form of fuel, and the formic acid, then it's very easy to reconvert back to CO2 and evolve hydrogen. And so the CO2 becomes a hydrogen carrier. Okay, so that's a way to use CO2. And so these questions will become very important ones. So I encourage young people to go into the field of solar, not only solar, but renewable electricity used for fuel generation. Wind belongs to it. We have hydroelectric in Switzerland. That's all renewable electricity. The price has already come down a very, very large extent. In Texas, it's 2 cents per kilowatt hour now. So you have reasons now to use that electricity to chemistry that produces valuable chemicals or fuels that you can then use. So I see a bright future for electrochemistry, actually. Yeah, thank you for your question. Any other questions? One last question. I just wanted to ask you one question. Pusan National University is aiming to become a top research-oriented university. And could you please share any specialized program or strategies from the EPFL for growing as a top university in the world? There must be a lot of factors, I know, but just simple. So you want to increase your QS rating? Yes. Is that okay? Yeah, please do. I'm actually on some of the QS committees, yeah, we had that problem. We have two federal schools in Switzerland, the ETH and EPFL, and so we were always this little brother and not doing well because our rating was like over 100, okay,
and Zurich scored under 10. So then when it comes to distributing funding between the two schools, of course the board gave much more to Zurich than to us, and that was an issue for us. Okay. And so, but President Ebischer, who came in, he was our savior in a way. A young professor, he was at Brown University before. He's a Swiss, but surgeon, medical surgeon. And he said, here's my agenda. And then our professors, especially the traditional, like civil engineering, they didn't like this agenda. And so they revolted against him. And the newspaper picked it up. And finally he said, I'm not coming. So the 1st of January arrives, our president is not there, he's not coming. And so that was a very, very difficult time for our school. And so then the government stepped in and said, hey, discussion is finished, he's coming. And he has his agenda. We approved it all. And so, yeah, and one point was he wanted to do 1 day a week his own research still as a president. So people didn't like that, but he didn't want to lose contact with research. But I mean, the rating went up because he kind of, what should I say, he created a very dynamic structure. Also I think it's too much bureaucracy is not good. And so he kind of alleviated the new funding opportunities, and especially the hiring. Okay, he brought in guests and he hired several professors from school like Harvard and Caltech, and within a few years our rating was down to 20 and below 20. And so, yeah, because the research output is of course very important. Also the citation number is important for this rating. And so yeah, he managed to attract good people and supported the academic staff in their work and trusted them, and so we could evolve. So I'm sure that President Choi can do the same here. So I feel it's you have to create a dynamic structure, and that's what Ebischer did. And he was a very down-to-earth person. He would show up in the cafeteria in jeans and talk to the people. And so the right man at the right time. But you could see that the establishment actually didn't like him. And so there was a resistance that the government overcame, yeah. Some advice. Thank you very much. Let's thank our speakers again. Yeah. Thank you. Thank you so much. 그다음 바로 이어서 하시는 거죠. 서지현 교수님. 네, 안녕하십니까. 그라첼 교수님의 이제 그 멋진 톡을 다시 한번 감사 인사드리면서, 저는 그 두 번째 세션에 좌장을 맡은 부산대학교 첨단융합학부 서지현 교수라고 합니다. 반갑습니다. 네, 그 산학연계 이 세션에서는 저희가 다른 두 분의 이제 태양전지 관련된 연사를 모시고 이제 좋은 또 강연을 이어갈 텐데요. 그 첫 번째로는 이제 그 유니버시티 오브 트루크의 조바나 밀리치 교수님과, 두 번째로는 이제 하나솔루션 큐셀 부분 판교 R&D 센터의 문수진 박사님께서 이제 그 발표를 이어서 해주실 예정입니다. 그럼 첫 번째 발표로 유니버시티 오브 트루크의 조바나 밀리치 교수님께서 이제 그 From Dynamic Control in Hybrid Photovoltaic to Neurophobic Computing for Smart and Sustainable Technology 라는 주제로 강연을 해주시겠습니다. 박수로 모시겠습니다.
참고로 이번 세션에서는 강연자들의 20분 발표를 하고 10분의 질의응답을 하는 식으로 진행을 하도록 하겠습니다. Thank you very much for this kind introduction, and especially for the invitation and the opportunity to be here on this very special occasion. So congratulations to all of you to this very special anniversary that you can be all proud to celebrate today. It is a great pleasure and an honor to be here. Always a challenge to speak right after Professor Gretzel, but at the same time, a great pleasure and a privilege. So a special thank you to Professor Seo for enabling this unique opportunity and the privilege to exchange on this occasion. And to also offer the possibility to share with you some insights on the research activities within our research team and through some of the collaborative efforts that I will highlight today, especially focusing on this dynamic control of hybrid materials in energy conversion, with the focus on solar to electric energy conversion in photovoltaics, but also tackling some of the imagination of going beyond the photovoltaic systems. Now, most of the work that I'm going to share with you today has been performed at the slide changes might not be responsive, unfortunately, but the Smart Energy Materials team of the University of Turku in Finland. It might be that our colleagues are going to respond to the slide change, so that you can see this brilliant group I have the absolute privilege to work with and that I would like to highlight today, especially as most of the work that I'm going to highlight has also been performed in collaboration and through the efforts associated with the activities within this incredible research team. Now, our team has recently moved from Switzerland to Finland, and in fact, Switzerland has been the place where I had the pleasure of working with Professor Gretzel, performing my PhD studies at ETH in Zurich, and later moving to EPFL to collaborate with the team of Professor Gretzel, and as well as Professor Sale. So there seems to be a switch now with the session, so apologies that you are not able to see now some of these highlights, but I guess the organizers will bring us back shortly. Maybe some slides back, not to ruin this surprise. So there we go. Okay, thank you very much. So this is the team that I have the pleasure of working with today within the Smart Energy Materials team at the University of Turku, with the generous support of the SUSMAT program focused on sustainable materials and manufacturing that is very important today, as well as the European Research Council, the Research Council of Finland, and the Swiss National Science Foundation that still generously supports our efforts, which I'm very grateful for. Now, we are all gathered together around this shared vision, or, well, overreaching perhaps objective, to develop these smarter energy materials by controlling complex molecular assemblies in order to address a specific function at the molecular, material, and ultimately functional device level, with the purpose of developing smarter materials that can respond to different external stimuli and adapt to their operating conditions, even in functional devices for energy conversion, such as those in photovoltaics, is here very schematically represented by one of these solar cell devices. Now, to realize this overreaching objective, we are greatly inspired by something that Switzerland and Finland have in common, arguably, with South Korea, as I've discovered this week, and this is the beautiful nature. From the wonderful mountains and lakes to forests and archipelagos, which really serve as an important and green reminder of our strive towards sustainability. The need to protect these natural beauties from which we can not only benefit in many, many different aspects, but from the perspective of addressing climate emergency and learning from some of these wonderful systems. And in our case, this particularly involves biological systems, which can inspire a number of artificial systems for energy conversion, as those in photovoltaics,
as illustrated here by putting side by side one of these illustrations of a biological, let's say, photosynthetic system and the artificial one that most closely mimics it through the principles of molecular photovoltaics that you now already recognize being the dye-sensitized solar cell or the Grätzel cell. Now, I like these artificial systems that we continuously strive to improve in terms of their efficiency and power conversion. The natural systems might not be as efficient, but they are much more adaptive to a variety of different external stimuli and inputs in their environments, which renders them much more durable under different operating conditions. And these are factors from which we can learn in the design of our smarter functional materials. Now, some of these processes of controlling these dynamic and adaptive behaviors rely on the underlying principles of tailoring different non-covalent interactions in these systems associated with what has been mentioned earlier with the supramolecular chemistry toolbox, which is an important toolbox that lies at the core of our research pursuits that evolve around this question on whether we can truly repurpose some of these bio-inspired and supramolecular tools in order to address challenges associated with artificial systems in energy conversion while developing smarter, hopefully, nanotechnologies. And to proceed in this direction, we are similarly to the natural systems neither focused fully on organic or inorganic materials, but rather these hybrid organic-inorganic systems, and in particular, hybrid framework materials that form these well-defined framework systems in the solid state with the capacity to host stimuli-responsive and dynamic material behavior even in the solid state, which is necessary and important for development of functional devices. Now, amongst these different framework materials, some of which you might recognize from MOFs or molecular metal organic frameworks, covalent organic frameworks, zeolites, one of the material class particularly stands out, and these are, in fact, halide perovskite materials that are, unlike other framework materials, much more compatible optoelectronically with our modern energy technologies, while offering a very unique crystalline yet soft material class with mixed ionic and electronic conductivity that opens now a rich space for developing a range of different energy technologies as those in photovoltaics, as we have seen through some of the previous examples. Now, Professor Grätzel has already nicely introduced this material class, so in the effort, as well as the effort to address some of the different challenges, especially associated with this mixed conduction and controlling some of these ionic motions inside the functional devices. So I will not talk about this in detail at the moment, but just to give you a sense how we tackle this question in our team, we develop different molecular systems through different chemical intuition principles and also collaborating with our colleagues who are looking into theoretical chemistry to design some of these systems. We further synthesize them, characterize, study their supramolecular assemblies and incorporation in functional materials, such as some of these hybrid perovskites, and especially these low-dimensional or layered perovskite architectures, and further incorporate them into functional devices and assess them for the purpose of understanding their functionality in these systems while focusing on their long-term operational stabilities. Now, to give you perhaps an example of how this works in principle in some of these systems, I would like to focus on a case that in fact has been one of the last collaborative cases that we had with colleagues in the group of Professor Grätzel and also Professor Sell, and which will be interesting maybe for the broader audience, very briefly referring to this principle of host-gas complexation or host-gas chemistry that you might be familiar with. Very important principle in supramolecular chemistry of forming these host-gas complexes between these pre-organized and typically macrocyclic hosts and different smaller geometrically compatible gas moieties through different interactions. A concept with a very broad relevance in natural systems like enzyme binding active sites or material science, where even halide perovskites could be defined as host gas complexes of this octahedral framework hosting these central A cations. Or even more so in smarter stimuli responsive systems that I've been especially interested in, different molecular machineries like the one that you can see here, a molecular gripper that can controllably expand and contract in response to different external stimuli like electric charge or light, reversibly binding these smaller molecules and opening the path to the functionality of these systems into molecular grippers, sensor receptors, or perhaps elements in nanorobotics
also inspired by the design principles inside the natural photosynthesis and the photosynthetic reaction center. So with this inspiration, we asked ourselves, can we rely on some of these principles of host gas chemistry to actually control some of these problematic ionic processes inside hybrid halide perovskites, especially by controllably binding and delivering specific ions inside the hybrid perovskite frameworks within functional devices during operation. And as it turns out, this has been a very beneficial approach to tailoring the properties of these systems, as some of these were together with Professor Gretzel and colleagues at the LPI, the EPFL. We have relied on some of these host gas complexes to deliver specific ions within this very attractive formamidinium lead iodide composition that suffers from other instabilities that can be surpassed to an extent by using some of the cesium cations. However, at the perhaps detriment of their beneficial optoelectronic characteristics, which can here be circumvented by using some of these gradients of cesium ions to improve the stabilities, and also the performances of these systems, which is illustrated here by monitoring some of these power conversion efficiencies over time, even at elevated temperatures, indicating the promise of this relatively simple and accessible approach. Now, importantly in this case, these systems are not only relevant for improving or addressing the challenges of perovskite photovoltaics associated with their stability, but also sustainability, especially in terms of the toxicity of lead cations, which can in this case be to an extent overcome by testing, for example, the behavior of the system by immersing these solar cells in water and seeing that some of these lead ions concentration substantially is reduced in presence of even small quantities of these materials, that now opens perhaps new strategies to address some of the issues of the presence of these toxic metal cations inside lead halide perovskite systems. Now, this has been further expanded by a number of different derivatives and strategies to stabilize these systems, especially through collaboration with Professor Seo over the years, opening a range of strategies to tailor the properties of these systems by essentially relying on these small molecular modulators on the surface of hybrid perovskites that can template to an extent or modify their surface functionality and translate these functions at the ultimately device operation and their operational stability. Now, this has been possible by really understanding some of these atomic level interactions associated with these systems through a range of complementary techniques that we have been very interested in and material design approaches, setting the stage for now taking a step beyond these small quantities of basically substoichiometric amounts of small molecules to fully incorporating them inside these hybrid perovskite structures by building these extended or layered perovskite architectures that are further stabilized by incorporating the organic components within the perovskite structure through their hydrophobicity, but also ion impermeability, while offering a possibility to further tailoring the optoelectronic properties of these systems directly through the functionality of the organic component and tailoring of their beautiful supramolecular assemblies by relying on a variety of different interactions from, for instance, these pi-based interactions between different aromatic components in these systems, using arene, perfluorine-based systems, halogen bonding, or other unconventional interactions such as chalcogen bonding to further tailor their structural, optoelectronic properties and impact in a range of different functional devices, which really highlights the potential of this powerful supramolecular toolbox to address some of these pressing challenges, while also open the space for these materials to further extend their functionality, such as by relying now on these organic components to introduce additional functions within these spacer layers, rendering them more stimuli responsive, adaptive, and smarter in the context of their functionality. What I mean by that is some of these systems no longer need to serve this structure directing role, but can serve as sources of stimuli responsiveness, such as to electrical stimuli, light, chiral responses, or even mechanoresponsive functionalities in terms of their response to strain or external pressure, which is also an important gauge to assess and to an extent whether these crystalline and soft halide perovskite materials can actually accommodate some of these stimuli responsive changes inside their system. And I would like to just to briefly illustrate this for you by an example.
Where pressure can be used, and it's an interesting gauge to test the properties of these systems, is under pressure, these halide, or under strain, these halide perovskites directly change their optoelectronic characteristics. As pressure induces changes in bond lengths and bond angles in these octahedral frameworks that can be directly affecting the metal halide orbital overlaps defined in their optoelectronics. Now, this process can be achieved at pressures that are rather high, above 5 gigapascals, which lead to permanent changes that can also not be very practically functional devices. So this is where using these organic components becomes an advantage, that we can reduce further this pressure, for example, by relying on these layered structures and additional degrees of freedom in these layered systems, their rearrangements, penetration, octahedral tilting, that ultimately affects their optoelectronics with much lower pressures, as low as, for example, 0.35 gigapascals, which is really associated with the levels of strain that can emerge from some of these structural stimuli responsive rearrangements inside their structure. So to test this, just to give you an example, we have relied on these two relatively simple layered model systems that I illustrate here, based on these very simple organic cations that are still very incredibly capable of forming these beautiful layered structures, as you can see from some of these XRD patterns of systems that are prepared by essentially just simple solution processing by spin coating, forming these structures with characteristic features that demonstrate the formation of layered systems, and who now, exposed to pressure from the external environment, change their lattice parameters across the different axes, especially associated with the layered perovskite systems, as shown by some of our measurements at Paul Scherrer Institute in the group of Nicola Cassati in Switzerland. But more importantly, changes that are perhaps more pronounced with some of the non-central symmetric phases, and that can be fully reproduced theoretically by using density functional theory calculations or molecular dynamics simulations done also with our colleagues at EPFL, and that can be associated with the changes in the optical properties of these systems, as reflected in some of the changes of these typical excitonic peaks of these materials that now redshifts upon pressure exposure, more pronounced for some of the systems that studied jointly with some of our colleagues at Bruno Erle's team at AMOD. Now, most importantly for today's discussion, these responses to external pressures were across these different compositions and conditions found to be fully reversible, structurally and optoelectronically, opening now an important path for these materials to serve as essentially reversible mechanophores that change their optical response in response to external pressure or the associated strain in these pressure ranges associated with the structural rearrangements of the organic components, opening the path for halide perovskites to essentially serve as amphidynamic scaffolds, which are well-defined and crystalline, but at the same time able to host dynamic material functionalities. And this is how now opens the path to other approaches to exploiting these unique features, such as by tailoring their response to light as a stimuli, especially considering that light is not only important for the functionality or operation of photovoltaic devices, but is a parameter to take into account in the dynamic behaviors on, well, planet Earth that is featuring these day-night cycles that solar cells need to face, and on the other hand, in a material that has a rather peculiar behavior when exposed to light, especially when it comes to its ionic migration, as many of these ionic motions that can be detrimental are in fact accelerated upon irradiation. Now, some of these motions are reversible in the dark, while others are permanent and permanently change and lead to long-term losses in performances and instabilities. So can we actually tackle this by developing smarter systems that can adapt to some of these light stimuli and responsive features in the ionics by nurturing these recoveries while preventing the degradation pathways? So this is what we investigated with the use of some of the light-responsive organic moieties, such as photochromic systems that reversibly change their properties in response to light in order to stabilize the solar cell behavior with day-night cycling. For this purpose, today I will illustrate just an example that, together with our talented student Wei Fan Luo, we identified, and through a number of collaborative efforts, this spiral system, spiropyrin, more specifically spiron of toxazine, that switches between this merocyanine, an original spiroform, upon irradiation,
and can actually recover, even thermally, in the dark, leading to different ion binding capacities, and also a strong dipole moment in a system that can be easily functionalized on the perovskite surface or within the layered systems, changing potentially work functions at the interface and charge extraction of these systems. Now, to give you an idea, some of you familiar with dye-sensitized solar cells might recognize these functionalities as some of the photochromic dye-sensitized solar cell systems that not only switch but change color when exposed to light. Now, importantly, this has been done in solution. So can we translate some of these concepts to actual solid-state photovoltaics? Well, as we have just established, hybrid perovskites are amphidynamic scaffolds that are supposed to host these dynamic behaviors. So integrating some of these systems leads to, in fact, clear changes in their optical properties with the emergence of some of these signals indicating the formation of myrocyanin formed by, for instance, UV-vis absorption or transient absorption spectroscopy. These changes are supposed to change the surface photovoltages as well upon irradiation, which we nicely demonstrate with our colleagues. So transient absorption, Giulia Grancini at University di Pavia, and with the Kelvin probe force microscopy in collaboration with our colleague Wolfgang Tress, showing clear changes on the surface potential, indicating some of the reversibility of these behaviors, enabling us to ultimately integrate these systems to showcase beneficial advancements in the photovoltaic performances, which are modest as a proof of concept, but opening the path for further optimization, and more importantly, highlighting the capacity of these systems to now stabilize these materials with day-night cycling, opening the path for more dynamically controlling, perhaps smarter solar cells by tailoring these interfacial effects through the functionalities of the organic molecular components and their structural changes in response to light that can be translated into the operational stabilities of these systems, enabling their more effective regeneration in the dark that is associated with some of these reversible processes, and enabling their adaptation to day-night cycles, especially mimicking some of these biological circadian rhythms. Now, while most of these mechanistic understanding so far needs to be further advanced, at the moment we associate most of this phenomena with the changes in the ionic properties of these systems, which can be problematic for solar cells, but at the same time, as hinted with some of the previous discussion, opens exciting opportunities by controlling it in other emerging technologies that are very important for renewable energy consumption and production. And this especially refers to the era of emerging AI and the inefficient use of our current computation when it comes to energy consumption, which stimulates the use of a number of bio-inspired strategies that relied on neuromorphic computing in artificial synapses that utilize ionic motions through the synaptic context to address some of these processes, and where halide perovskites have opened an incredible promise for relying on some of these controlled ionic motions in neuromorphic systems, especially with these layered perovskite systems, which has been effectively used in relatively simple memoristive device architectures that operate as more energy efficient memories, even more stabilized with layered perovskite systems, and operating even in solar cell device architectures, which opens perhaps path to self-powered memoristive devices and neuromorphic computing systems. Well, with that, I hope to have managed to convey some of the insights on the capacity to rely on these supramolecular techniques and strategies to tailor the properties of these hybrid materials dynamically, opening the path for advancing their utility, and also perhaps other nanotechnologies, where I have mostly been focused on these lead-based materials, but I'm pleased to share with you that most of our research efforts at the moment involve these lead-free systems, such as tin, but more importantly, double perovskites and metal-free all-organic perovskites that are a very exciting path that we are pursuing. With that, I would like to thank all the colleagues and collaborators who have enabled this work, especially Professor Gretzel for many of these years that we have collaborated so far, other colleagues at EPFL across Europe and beyond, where especially thank Professor Seo for lasting collaboration in Switzerland with some of our recent project meetings there,
Finland, and now here in Korea. I'm incredibly grateful, and this further strengthens my belief in the importance of these cross-disciplinary and international collaborations when it comes to tackling some of the pressing challenges and stimulating further innovation, which I hope inspires some of your efforts in the future, while I look forward to other collaborative opportunities. With that, I would like to thank you all for your kind attention while I look forward to our discussion. Thank you. 좋은 강연을 해주신 조바나 교수님께 그 다시 한번 박수로 인사드리겠습니다. So, thank you for your great talk. 이어서 그 지금 조바나 교수님 프레젠테이션에 대해서 질의응답 시간을 한 10분 정도 갖겠습니다. 혹시 청중 중에서 혹시 그 질문 있으신 분 계실까요? So anyone who has question, please raise your hand. The translation option is very helpful, so another tribute to the organizers. Thank you. While you're thinking also of your questions, I would like to use the opportunity to also apologize for leaving this meeting earlier and using right after my talk, but then using this as an opportunity to really invite all of you to reach out. If you have any interest of some of these topics, I have had the pleasure of collaborating not only by working with Professor Seo, but hosting also a number of students in Switzerland, Finland, and fostering these exchanges, which I hope to continue to nurture. So don't hesitate to reach out also after this special symposium if you have questions, interests, and I will be glad to respond. All right, a couple of questions? 저기 학생 먼저, 저 가운데 질문 받도록 하겠습니다. Thank you for your great presentation, Professor Jovana. So, very interesting materials, I think that is. So, have you ever verification of the module with that materials? Would you like me to answer this, or do you have a follow-up? If you have, I want to ask Sure. about something. So, usually, perovskite module can degradation by the reverse bias in the shadowing effect situation. So, do you think this material can prevent the degradation by reverse bias in shadowing situation? This is a very interesting point and a very good question. So we have tested some of these photochromic systems explicitly in modules outdoor. They seem to preserve their stabilization effects. However, the underlying mechanisms in the module were not sufficiently investigated for me to be able to answer the question on whether this is one of the factors that is contributing. But I'm very eager to explore this further, especially that we are having some of the joint efforts to scale up some of these technologies. So perhaps we should be more carefully looking into the impact on these shading effects on long-term stability. I'm not entirely sure whether this particular system would have such a benefit, but it could be an interesting option to consider in terms of perhaps surpassing some of the major chemical degradation mechanisms that can emerge from the shading effects. Thank you. Thank you for the question. So there is another question on the screen. So Professor Jovana, so it is mentioned that thank you for the nice talk. I would like to ask how stable these materials is under prolonged or repeated UV irradiation cycles. So could you answer on it? So far, I would love to see the limits of these materials that we have not tried to push in terms of seeing them fully degrade. But so far, for most of our tests, we perform these tests at ambient temperature with the cycling and some elevated temperatures, so far up to 65 degrees with some of the cycling. And we have so far tested them primarily within around 1,000 to 1,500 hour stabilities. None of our tests go beyond this so far, but as we expand our capacity, I'm hoping to be able to give you a more precise answer in terms of projected lifetimes of these systems. So far, they primarily maintain over 95% of their performances for some of the systems that we tested and those that I have shown so far under these conditions. However, looking at harsher cycling with also temperature changes, which might be hidden in this question, is not the test that we have performed so far. So we are yet to really understand fully how stable they truly are.
So the stability I'm talking about is under the conditions of this light cycling, especially under ambient temperature. There are one more question. Two more questions. Yeah, two more questions. But thank you. I think we need to ask the questions on how rigorously we assess the stabilities and for how long we're actually testing them. Thank you for your presentation. That was very impressive in terms of the scientific results and also applications in your field. Actually, as he commented, the professor commented that my major is the urban and civil engineering. Therefore, we are very interested in how we can cooperate for the products from the solar cell or solar energy system or materials into the infrastructure and society. Therefore, I want to give you one question. How do you think about the progressive cooperation system into the university or government to expand the solar cell or solar energy system into the urban system? Is there any example for your experience or in your country? Yeah. Thank you very much for this question, and also the remark that we have to really collaborate across disciplines, including civil engineering. And I'm sure that a number of our colleagues interested in building integrated photovoltaics and many others are really looking to collaborate. And I think there are many questions that we can jointly tackle, from these mechanical instabilities through what are the suitable application targets when we think about the solar cells. Now, in terms of the second part of your questions, in terms of how can this cooperation also foster some of these developments, especially considering the discussion at the interface of science and policy. This is also a question that I'm very, to an extent, passionate about, especially considering the recognition of the fact that there are not as many scientists in the policy setting contributing to this discussion. So I think collectively, as academics, as universities, we can foster this by providing programs or encouraging students to not only consider industry and academia, but to broaden their horizon by understanding science advice, and especially science for policy, so that they can get appropriate training to contribute to the policy discussion. On the other hand, beyond education, I believe that we can foster this on a broader level, and we have seen this, especially in Switzerland, where, for example, our colleagues at ETH in Zurich are developing a number of attractive programs, training in science advice. And our academies are fostering interactions across disciplines of young academics, contributing to the policy discussion. So I think when it comes to photovoltaics, these are perhaps also some of the steps that we need to take. An early step to just engage in the conversation, but it seems to me that a number of European policies, especially speaking from the European maybe perspective, and Swiss, are very beneficial when it comes to fostering these developments in photovoltaics. So I hope that we can continue a productive conversation in this space, and that perhaps this inspires other efforts also here in Korea, and some of the roles that PNU can play within this important space. Thank you. Thank you for your nice talk. I really interested in your supramolecular toolbox for the since I'm not a chemistry background, and neither my lab members as well. So I wonder, since the chemistry is unlimited, so it's really fascinating, but at the other aspect, because it's unlimited, it's really difficult to have a starting point to apply my device. So is there any, any strategies to apply your new materials, new chemistry materials in your device? Thank you for it. I guess this goes along the lines of how do we effectively collaborate across disciplines, especially when it comes to supramolecular chemistry as well, and integrating some of these functionalities beyond, like in mechanical engineering or in other disciplines. I think one of the starting points is, of course, having a conversation. I think if we have a good understanding of the topic, the underlying principles are easier to convey.
And I think collaborating with each other also keeps us humble in terms of the better understanding of where we stand. Now, on this concrete case, I think speaking of the projections when it comes to, for instance, mechanical engineering, there are a lot of questions associated with the mechanical instabilities that I didn't talk about here. And I think this is a good maybe starting point to think about the direct implication between these two fields, because we discuss about ionic motion, we speak about the chemical degradation, but we do not sufficiently tackle the question of all these cycling that the device undertakes and its implication on the mechanical instabilities of the device. Not just a flexible device, but a general perovskite solar cell device. And many of these mechanical stabilizations were probably a side effect of a use of a number of these supramolecular strategies, polymer additives, and many others, which we could perhaps consider to more systematically. So if we are looking into mechanical engineering perspectives, this will be probably a good starting point to discuss what would be a nice system to assess these mechanical instabilities and tackle them. The space is really vast in terms of the capacities of some of these strategies, and that's, of course, the beauty of it. But there are also many tools to guide us in terms of what functions that we are trying to tackle. One of the tools is, of course, chemical intuition, but it goes beyond now with the machine learning, with the AI tools that, with colleagues that are working in the space of theoretical chemistry, who are doing incredible work in guiding us to tackle these questions from the specific material perspective. So I hope this helps in terms of broadening the collaboration as well. Thank you. Thank you. Thank you for your presentation. Thank you very much. 다음 연사분은 이제 그 앞서서는 이제 두 분은 저희 아카데미아 이제 대학에서 와주셨는데 이제 이번 연사분은 산업체에서 태양광 이제 산업을 이끄는 우리나라 이제 대표 글로벌 대표 기업이죠. 하나솔루션 큐셀 부분에 이제 그 판교 R&D 문수진 센터장님께서 페로브스카이트 실리콘 텐덤 솔라셀 From Lab to Commercialization이라는 주제로 강연을 10분간 이어서 해주시겠습니다. 예, 박수로 모시겠습니다. 반갑습니다. 지금 현재 큐셀 판교연구소 센터장으로 재직하고 있는 문수진입니다. 먼저 저 80주년 행사가 이렇게 굉장히 좀 뜻깊은 줄 모르고 왔는데 총장님께서도 좀 설명을 해주시고 이번 행사 자체가 굉장히 뜻깊은 자리에 또 이렇게 초대를 해주셔서 먼저 감사 인사를 드립니다. 그리고 저 같은 경우에는 이제 제 지도 교수님인 마이클 그레셀 교수님과 같이 강연을 할 수 있는 좋은 기회라서 더 의미가 있는 것 같습니다. 저는 이제 뭐 홈그라운드 어드밴티지를 좀 이용해서 한국어로 좀 편하게 톡을 하려고 합니다. 질문 있으시면은 이제 뭐 중간에 해주셔도 좋고 시간이 그렇게 많지는 않은 것 같아서 빠르게 진행하도록 하겠습니다. 일단 이제 페롭스카이트 태양전지 관련해서 앞에서 마이클도 그렇고 조바나도 그렇고 이제 좋은 인트로덕션들을 해줬다고 생각이 되고요. 아마 여기 있는 분들 중에 이제 이 토픽에 대해서 상당히 익숙하신 분들도 있을 겁니다. 저희 큐셀 같은 경우에는 현재 페롭스카이트 태양전지 지금 앞에서 설명한 그런 단일 셀보다는 텐덤 태양전지 개발에 이제 집중을 하고 있고요. 랩 스케일보다는 사실상 어떻게 하면은 기업에서 빠르게 상용화할 수 있을지에 대한 연구를 집중해서 진행 중입니다. 먼저 뭐 태양전지 관련해서 소개하기 전에 저희 회사에 대해서 좀 소개를 드리는 것도 좋을 것 같아서 큐셀에 대해서 간략하게 소개를 드리고요. 큐셀 같은 경우에는 대부분 뭐 여기 계신 분들 중에 좀 익숙하신 분들도 있겠지만 아마 잘 모르시는 분들도 있을 것 같아요. 전형적인 뭐 태양광, 이제 태양전지 그리고 모듈을 제조하는 회사다라고 알고 계시는 분들도 있을 것 같은데 사실상 최근의 비즈니스 모델은 상당히 다른 방향으로 바뀌어져 있습니다. 지금 계속해서 우리가 뭐 오늘도 굉장히 많은 얘기가 나왔는데 AI 데이터 센터 뭐 이런 얘기들이 나왔잖아요. 저희 회사는 이제 전형적인 뭐 그런 제조 사업도 뭐 지금도 계속해서 하고 있지만 더 확장해서 토탈 에너지 솔루션 프로바이더라는 이제 모토를 가지고 있습니다. 그래서 지금 보시는 것처럼 뭐 가정용 그리고 뭐 이제 큰 대규모 발전소를 지어서
유지 보수를 하고 실질적으로 전기를 판매하는 그런 이제 에너지 솔루션을 제공하는 그런 비즈니스들도 현재는 진행을 하고 있고요. QCell 같은 경우에는 그 원조 모기업은 사실상 이제 독일에 있는 QCell이라는 회사를 한화그룹이 인수하게 되면서 한화에서 이 태양광 산업을 시작하게 됩니다. 그러면서 이제 독일에는 여전히 저희가 연구센터가 있고요. 그리고 이제 세 나라에 걸쳐서 생산 공장을 가지고 있습니다. 이제 한국 그리고 미국, 말레이시아에 이렇게 이제 공장을 두고 있고, 한국에는 이제 보시는 것처럼 제가 근무하고 있는 이 판교 R&D 센터에서 페로브스카이트 탑셀 연구를 진행하고 있습니다. 사실상 뭐 QCell이 한국 기업이지만 한국에서 비즈니스를 거의 하지 않습니다. 이제 그에 대한 좀 아픈 스토리는 뒤에서 좀 더 설명을 드릴 것 같은데요. 저희는 현재 주력 시장은 미국입니다. 미국 같은 경우에는 실질적으로 드러내놓고 중국에 이제 관세 장벽을 세우고 있고, 미국 내에 제조 기반을 가지고 있는 회사들의 상당한 많은 특혜를 주고 있습니다. 더더군다나 이제 태양광 같은 경우에 현재 이 산업 자체가 굉장히 경쟁적이고 원가 구조가 아주 악화되어 있기 때문에 저희 같은 경우에 이런 미국 시장의 좀 어드밴티지 그리고 저희한테 주는 그런 인센티브를 적극 활용해서 지금 사업을 진행하고 있는데요. 원래는 이제 기존에는 저희가 달턴 공장에 이제 모듈 생산 공장이 있었습니다. 그리고 현재는 카터스빌에 인곳부터 시작해서 웨이퍼 셀 모듈까지 생산할 수 있는 전체를 관장하는 이런 생산 공장을 지금 준비를 하고 있고요. 올해 이제 가동하는 것을 타겟으로 하고 있습니다. 그렇게 됐을 때 미국 내에서 생산할 수 있는 인곳 웨이퍼 셀 같은 경우에 3.3기가와트 정도가 되고, 모듈 같은 경우에는 기존에 가지고 있던 달턴과 캐터스빌을 합치면 8기가와트 이상의 모듈을 생산할 수 있는 캐패시티입니다. 그리고 이제 한국에는 저희가 셀 공장이 있고 모듈 라인도 있었는데, 작년에 뭐 기사를 보신 분들도 있겠지만 모듈 공장 같은 경우에는 가동을 중단했습니다. 지금 현재는 이제 셀 공장에만 4.5기가와트 정도를 생산을 하고 있고, 그리고 이제 보시는 것처럼 충북 진천에 위치하고 있으며, 저희 페로브스카이트 파일럿 라인도 지금 한국 공장에 위치하고 있습니다. 그래서 지금 보시는 것처럼 뭐 저희 이동에 파일럿 라인 공장이 있다고 생각을 해주시면 될 것 같고요. QCell 같은 경우에 이제 오랫동안 상당히 긴 시간 동안 실리콘 태양전지 개발을 해왔는데, 리서치 로드맵을 잠깐 보여드리면 이제 퍽 타입의 실리콘 태양전지부터 시작해서 2022년도에는 퍽보다 한 1% 정도 높은 효율을 낼 수 있는 탑콘이라는 어드밴스드 컨셉의 실리콘 태양전지를 개발하게 됩니다. 그리고 지금 현재 이제 시장에 제일 많이 나와 있는 실리콘 태양전지가 탑콘이라고 생각하시면 될 것 같아요. 그리고 이제 저희가 지금 판교 연구소에서 그리고 파일럿 라인에서 연구하고 있는 것은 페로브스카이트 실리콘 텐덤 태양전지입니다. 이제 뭐 수년 내에 상업화를 하겠다라는 게 이제 계획이고요. 저희 이제 페로브스카이트 실리콘 텐덤 연구에 대해서 살짝 소개를 드린다면, 말씀드린 대로 이제 페로브스카이트 상부셀 관련된 연구를 시작하기 위해서 한국 판교 연구소에 2019년도에 이제 연구소를 오픈하게 됩니다. 그리고 22년도에는 독일에 있는 타라임 연구소에 R&D 파일럿 라인을 세우게 되죠. 그리고 2024년도에는 본격적으로 이제 충북 진천에 파일럿 라인을 가동을 시켜서 좀 더 이제 매스 프로덕션을 빠르게 진행하기 위한 연구에 집중을 하고 있고, 최근 이재명 정부 들어서 신재생 에너지 그리고 특히나 태양광에 대한 관심이 굉장히 높습니다. 그래서 기후부 에너지 장관 같은 경우에도 판교 연구소에 방문하셔서 어떤 식의 연구가 진행되고 있는지, 그리고 정부에서 어떤 서포트들을 적극적으로 해줘야 되는지에 대해서도 또 이제 관심 있게 말씀을 들으셨는데요. 지금 저희 파일럿 라인 같은 경우에는 현재 한 40메가와트 정도의 캐파를 가지고 있고, 그리고 이제 이미 알고 계시겠지만 뭐 중국이나 유럽에서 이제 또 페로브스카이트 텐덤 관련된 연구들을 많이 진행하고 있죠. 그래서 경쟁사들 대비해서 좀 더 빠르게 상업화를 하는 것을 타겟으로 하고 있습니다. 그럼 본격적으로 저희가 이제 솔라셀에 대해서 좀 얘기를 할 텐데요. 뭐 이미 태양광에 대해서 많이 들으셔서
익숙하겠지만 사실상 지금도 무한하게 이제 도달하고 있는 이 태양광, 이 태양 에너지를 어떻게 우리가 정기적으로 변환시켜서 실생활에 활용을 할 수 있겠느냐라는 그 결과물이 이제 태양광 패널이죠. 이제 최초의 태양광 패널은 한 1% 정도밖에 전기 에너지로 이제 변환을 못했다고 합니다. 하지만 최근에는 뭐 25% 이상 이제 뭐 고효율의 실리콘 태양전지 같은 경우에는 26% 이상도 이제 발표를 하고 있습니다. 그리고 전형적으로 뭐 주택용, 상업용, 발전용 이런 이제 약간 대량의 전기를 생산하는 그런 전형적인 어플리케이션에서 요즘은 좀 더 앞서 나가서 뭐 BIPV나 그리고 이제 이런 최근에는 영농형 그리고 스위스 같은 경우에는 최근에는 이제 철도 레일에 그 사이에 이제 또 패널을 깔아서 전기를 생산하는 그런 다양한 시도들을 하고 있습니다. 그래서 이제 태양광 밸류 체인을 여기서 잠깐 살펴보게 되면 사실상 원재료라고 할 수 있는 폴리실리콘을 가지고 인곳을 만들고 웨이퍼까지 생산하는 것을 이제 업스트림이라고 합니다. 그리고 미드스트림 같은 경우에는 저희가 알고 있는 셀이나 모듈을 생산을 하는 거죠. 그리고 마지막으로 이제 발전소를 설치를 하고 뭐 지붕에 올리고 그런 식으로 해서 이제 전기 에너지를 사용을 하는 것을 이제 다운스트림이라고 하는데 저희 QCL 같은 경우에는 이런 업스트림부터 다운스트림까지 모든 사업 영역을 관장하고 있다고 생각하시면 되겠습니다. 지금 이 슬라이드 같은 경우에는 재작년도에 얼만큼 많은 PV가 설치가 되었나를 보여주고 있는데요. 보시는 것처럼 이 코비드 기간을 지나면서 엄청나게 많은 양이 생산이 되고 또 이제 설치가 되었습니다. 그 이유는 뭐 여러 가지가 있겠지만 최근에는 이제 전쟁도 굉장히 오랫동안 지속이 되고 있고 유럽 같은 경우에는 사실상 그 에너지원에 대한 위기 의식이 굉장히 많이 높아졌죠. 그래서 이제 이렇게 아주 급격하게 설치가 되고 생산이 됐는데 뭐 놀랍지 않게도 중국이 제일 많이 설치를 하고 제일 많이 생산을 하고 있습니다. 가격적인 측면을 좀 들여다본다면 저는 아무래도 이제 인더스트리에서 일을 하다 보니 연구소에서 일을 할 때보다는 이런 쪽의 이제 데이터들을 좀 더 주의 깊게 들여다보게 됐습니다. 보시면은 1970년도 같은 경우에는 와트당 100와트 정도로 상당히 비싼 에너지원이었죠. 하지만 이제 이 한 40년의 시간 동안 여러 기술 개발을 거쳐서 원가 절감을 이제 뭐 거의 혁신적으로 하게 됩니다. 하지만 보시는 것처럼 지금 불과 한 15년 사이에 엄청나게 또 많이 가격이 떨어진 걸 아실 수 있어요. 지금 보시면은 이제 23년도에 502기가와트 정도를 이제 전 세계로 시핑을 하고 24년도에는 703기가와트 정도를 시핑을 했습니다. 그런데 제가 앞서 보여드린 슬라이드에서 592기가와트 정도가 이제 설치가 됐다고 했잖아요. 그러면 나머지는 어디 있냐는 거죠. 그 나머지는 이제 다 웨어하우스에 이제 적재되어 있으니까 결국에는 너무 많이 과잉으로 생산을 해서 공급보다는 과잉이 많다 보니 가격 경쟁력이 떨어지게 된 겁니다. 그럼 왜 가격 경쟁력이 이렇게 떨어지게 될까요? 보시는 것처럼 이 지금 현재 이 솔라 시장의 그 상황은 좀 참담할 정도로 한 곳에 몰려 있습니다. 이 중국이 어찌 보면 원재료부터 시작해서 웨이퍼 그리고 셀, 모듈 지금 뭐 모듈이 75% 정도의 점유율을 가지고 있다고 되어 있는데 사실상 75%가 아닙니다. 왜냐하면 여기에서 생산하는 이제 셀이나 웨이퍼들이 다 이제 모듈 회사로 들어가게 되죠. 모듈 회사에서 사들여서 그 중국산 셀을 가지고 모듈을 만들기 때문에 결국에는 거의 90%에 가까운 태양전지가 중국에서 만들어지고 그리고 전 세계에서 소비를 하고 있다고 생각을 하시면 되겠습니다. 이렇게 중국 내에서 굉장히 과잉해서 생산을 하게 되고 그러다 보니 이제 그들 자체도 현재는 이제 원가를 맞추지 못하는 상황에 이르렀죠. 그래서 최근 들어서 특히나 뭐 지난 한 10년, 15년 사이에 국제적으로 많은 태양광 회사들이 이제 도산을 하게 되고 유럽에는 뭐 거의 몇 개의 회사가 남아 있지 않습니다. 그리고 국내에는 뭐 저희와 현대에너지솔루션 정도죠. 그리고 그 외에는 다 중국에 있다고 보시면 될 것 같고요. 지금 이 슬라이드 같은 경우에는 어떻게 그러면 태양광이 좀 발전을 해왔나 하는 거 이제 지금부터 약간 기술적인 부분에 대해서 좀 아주 대략적으로 소개를 드리겠습니다. 보시는 것처럼 1980년도 이때부터 이제
실리콘 태양전지가 상용화되고 아주 초반에 좀 빠른 속도로 이제 효율이 증가를 하다가 최근 들어서는 이제 이 그래프가 굉장히 완만해지죠. 그 말인즉슨 이제 기술 개발을 하지만 사실상 이 효율을 증가시키는 데 있어서는 좀 한계에 이르렀다라고 보시는 게 맞을 것 같습니다. 그리고 그에 따라서 이제 모듈 파워도 이제 만만하게 이제 증가하는 것을 보실 수 있고, 초창기에 이런 웨이퍼가 실린더 타입의 좀 다소 작은 10cm 정도 되는 웨이퍼 사이즈를 가지고 이런 모양의 이제 모듈을 만들었을 때 한 40에서 100와트 정도 되는 모듈이 판매가 됐습니다. 하지만 놀랍게도 이때 당시에 만들어졌던 모듈을 이제 지붕에 설치한 가정이 있는데 아직까지도 굉장히 잘 워킹을 합니다. 그래서 이 실리콘 태양전지의 가장 큰 장점이 이 물질 자체의 안정성이라고 볼 수 있습니다. 그리고 최근에는 이제 이 수십 년 사이에 기업들이 이제 이 웨이퍼 사이즈를 점점 증가시키고, 그리고 요즘에는 이 하나의 웨이퍼를 2개 혹은 4개까지도 잘라서 이런 식으로 더 큰 사이즈의 모듈을 만들어서 더 높은 출력을 내는 이제 모듈들을 판매를 하고 발전소에 설치를 해서 더 많은 양의 전기를 생산하고 있죠. 하지만 앞서 말씀드린 것처럼 실리콘 태양전지의 효율은 이미 좀 한계에 도달했다. 그러다 보니 이제 기업들이, 그리고 연구소들이, 그리고 학계에서 이제 그럼 어떤 연구들을 더 해서 이제 효율을 높일 것인가라고 봤을 때, 지금 얘기하고 있는 앞에서 얘기했던 페로브스카이트 물질을 사용한 단일셀이나 아니면 텐덤이나, 그리고 마이클 그레셀께서도 얘기하셨던 트리플 정션, 멀티 정션 같은 컨셉을 이제 가지고 오는 거죠. 이렇게 사실상 멀티 정션이라는 컨셉을 가지고 왔을 때는 40에서 60%까지 낼 수 있습니다. 패널 한 장 깔아서 이제 태양광 받아서 그거의 반 이상을 전기 에너지로 쓸 수 있다고 하면 엄청난 거죠. 이제 우리가 실제 지금 알고 있는 이 에너지원에 대한 패러다임이 바뀔 수 있습니다. 하지만 여기서 중요한 포인트는 또 기술적인 챌린지 역시 엄청나다는 거죠. 그랬을 때 이제 저희 회사 같은 경우에도 지금 이렇게 한계에 직면한 퍼포먼스를 어떻게 좀 더 향상시킬 수 있을 것인가 하는 연구를 위해서 이제 텐덤 개발을 진행하고 있고요. 지금 앞에서도 여러 번 효율에 관해서 말씀을 드렸지만 사실상 이 실리콘 태양전지가 가지고 있는 물질 자체의 한계로 인해서 이 실리콘 태양전지의 이론 한계 효율은 29.5%로 알려져 있죠. 하지만 우리가 공장에서 생산할 수 있는 태양전지의 실제적인 한계 효율은 한 27% 정도로 얘기하고 있습니다. 그리고 실제로 중국에서 아주 잘하는 그룹의 이제 실리콘 태양전지는 26.5% 이상을 달성을 하기도 했습니다. 최근에 물론 이제 랩에서 기술 개발을 한 것이지만 이제 아마 곧 라인에서 이제 생산되겠죠. 하지만 그래도 최대 효율은 한 27% 정도다라고 생각을 하고 있고, 그랬을 때 이런 실질적인 한계를 넘어설 수 있는 태양전지는 어떤 컨셉이냐라고 봤을 때 여러 개의 이제 흡수층을 적층해서 이런 이런 손실 없이, 빛의 손실 없이 최대한 정기적인 에너지로 변환할 수 있게끔 하는 컨셉이 이제 멀티 정션입니다. 지금 실리콘 태양전지 같은 경우에 29%의 이론 한계 효율에 이제 여기서 앞에서 계속 지금 얘기하고 있는 이 페로브스카이트 상부셀을 적층하게 되면 저희가 실질적으로 얘기하는 이론적 한계 효율을 44%까지 얘기하고 있습니다. 물론 이제 이것도 생산 라인에 들어가면 여러 생산적인 어려움이나 로스를 감안을 했을 때 35에서 한 38% 정도라고 예상을 하고 있고요. 그럼 이제 페로브스카이트 물질 관련해서 앞에서 여러 번 이제 소개가 돼서 제가 딱히 깊게 말씀드릴 필요는 없을 것 같은데, 사실상 이 물질이 상당히 흥미로운 것은 이 아주 얇은 층으로 실리콘 대비 더 많은 빛을 흡수할 수 있다. 그리고 보시는 것처럼 밴드갭 튜닝이 굉장히 자유롭다. 그렇다 보니 이 페로브스카이트 물질 2개를 가지고도 텐덤 셀을 만들 수 있고, 그리고 이 물질 2개와 실리콘 셀 아니면 다른 하부 셀을 연결을 했을 때 트리플 정션을 만들 수 있고 하는 그런 이제 이런 물질적인 베리에이션에 대한 자유도가 굉장히 높아지다 보니까 영구적으로도 아주 많은 그룹들이 손쉽게 좀 접근을 해서 좋은 결과를 낼 수 있고 기업에서도 빠른 결과를 낼 수 있었던 것 같습니다. 그리고 이제
이 가지고 있는 물질 자체의 원가가 실리콘이나 다른 기술들에 비해서 좀 저렴할 수 있다는 포텐셜이 있는 거죠. 그럼 이제 저는 오늘 이제 텐덤셀에 대해서 말씀을 드릴 텐데, 텐덤셀 같은 경우에는 크게 세 가지 구조를 얘기를 할 수 있습니다. 이제 이 텐덤셀의 세 구조에 대해서 말을 할 때는 보통 전극 개수를 가지고 나누게 되는데요. 일반적으로 이제 포터미널과 투터미널 컨셉이 가장 많이 연구가 되고 있고, 기업에서도 가장 많이 이제 상업화를 위해서 노력 중입니다. 그래서 포터미널 탄뎀 같은 경우에는 이런 기존에 나와 있는 실리콘 태양광 패널을 이용을 하고, 그리고 그 위에 이제 페롭스카이트 단일 모듈을 기계적으로 접합시켜서 만들 수 있는 텐덤 구조인데요. 그래서 보시는 것처럼 이제 전극 4개가 독립적으로 나와 있습니다. 그리고 이 기술들을 주로 상용화하고자 하는 회사들은 당연하게도 이제 이 단일셀 연구에 집중된 회사들이 많습니다. 그래서 주로 신생 회사들이 많이 있고, 하지만 잠시만요. 투터미널 텐덤 같은 경우에는 보시는 것처럼 저희 회사나 뭐 이런 론지나 주로 이제 실리콘 태양전지를 메이저로 이제 생산했던 그런 회사들이 본인들의 생산 라인에 어떻게 하면 페롭스카이트 층을 적층시켜서 같이 생산할 수 있을까 하는 그런 연구들을 좀 많이 하고 있어요. 그래서 투터미널 같은 경우에는 이 하부인 실리콘을 기판 삼아 그 위에 페롭스카이트 활성층을 적층시켜서 2개의 전극을 활용한 텐덤 셀을 만들고 있습니다. 그리고 이제 3터미널 탄뎀이라는 거는 최근에 나와 있는 이제 실리콘 태양전지 같은 경우에 좀 약간 어드밴스 컨셉이라고 할 수 있는데, 보통은 위 아래로 이제 전극이 나와 있지만 해당 셀 같은 경우에는 이런 아래쪽에 전극 2개를 다 뽑아서 어찌 보면 좀 에스테틱하게도 좀 더 보기가 좋고, 그리고 다양한 뭐 그런 쉐이딩 이펙트라던가 뭐 이런 것들을 줄일 수 있기 때문에 그런 태양전지들이 또 상용화되고 있는데, 그런 타입의 태양전지를 사용을 하게 되면 이런 3개의 전극이 나와 있는 3터미널 탄뎀을 가질 수 있게 됩니다. 물론 각각의 이제 탄뎀들이 가지고 있는 장단점이 상당히 극명하고, 거기에 따라서 또 적용할 수 있는 페롭스카이트 레이어들도 다르다고 생각을 하시면 될 것 같아요. 그래서 저희 큐셀 같은 경우는 이제 투터미널 탄뎀에 좀 더 포커스하고 있다고 생각을 하시면 될 것 같고, 기존에 잘 알려진 이제 P타입이나 N타입의 상용화된 이제 실리콘 태양 전지를 기판 삼아 그 위에 이제 여러 활성층들을 적층해서 텐덤 셀을 만들게 되고요. 이제 시장에 나와 있는 대부분의 이 실리콘 태양 전지는 빛의 활용을 극대화하기 위해서 보통 이렇게 상부층에 우리는 보통 이제 피라미드라고 부르는 이런 텍스처된 서피스를 가지고 있습니다. 하지만 이제 사실상 이런 마이크로미터 단위의 이런 피라미드에 컨포머란 레이어들을, 그것도 한 5층이나 되는 레이어들을 쌓기는 좀 기술적인 난이도가 굉장히 높겠죠. 그래서 지금은 많은 그룹에서 일단은 이 레이어, 이 피라미드 구조를 좀 평탄화 시켜서 용액 공정이나 뭐 하이브리드나 그리고 뭐 진공 공정을 사용을 해서 이제 디바이스들을 만들고 있고요. 하지만 최종적으로는 결국 이런 식의 방향으로 가지 않을까 생각합니다. 그랬을 때 이제 큐셀 같은 경우에 물론 이제 저희도 소면적 연구용 셀을 가지고 이제 연구를 진행을 했었죠. 그리고 2021년도만 해도 1스퀘어 센티미터의 이제 텐덤 태양 전지를 만들었다면 2024년도에는 저희가 이 지금 M10이라는 이 웨이퍼 사이즈는 사실상 현재 시장에서 제일 많이 통용되는 웨이퍼 사이즈라고 보시면 되겠습니다. 330제곱센티미터 정도 되는 이제 M10 웨이퍼의 28.6%를 달성한 세계 기록 효율을 이제 얻을 수 있었고요. 그리고 2025년도 그리고 26년도 현재 이제 파일럿에서 해당 효율 이상의 이제 퍼포먼스를 가지는 텐덤 셀을 생산하고 있다고 생각해 주시면 되겠습니다. 그럼 결국에는 지금 아직 이 시장에는 실리콘 태양전지가
주도하고 있는데 어떻게 과연 소비자들에게 어떻게 이제 이 텐덤 태양전지를 판매할 것인가? 그러면 우리 어떻게 이제 또 실리콘 태양전지와 컴피팅 할 것인가라는 것들을 좀 들여다보게 되면 이미 앞서 좀 말씀드린 것처럼 실리콘 태양전지가 기존에 우리가 알고 있던 그런 어플리케이션을 넘어서서 뭐 경량으로 그리고 혹은 또 투명하게, 플렉서블하게, 뭐 우주용 모든 시장을 노리고 있습니다. 그러면은 우리는 그래 뭐 효율도 높고 가격도 좀 낮출 수 있어. 그래서 가격도 좀 낮출 수 있어라고 하기엔 제가 앞서 보여드린 것처럼 이제 가격 경쟁력도 너무 좋아졌죠. 그러면은 이제 페롭스카이트가 가지는 장점은 뭘까? 일단은 이제 보여드린 것처럼 밴드갭이 튜닝 가능하다. 그리고 당연히 더 고효율을 낼 수 있죠. 그리고 단일셀 같은 경우에는 트랜스페어런시를 또 장점으로 가져갈 수 있습니다. 그리고 플렉서블하게도 만들 수 있고 경량으로도 가능하죠. 하지만 뭐 아직은 이런 좀 지속 가능한 방법으로 생산을 할 수 있을 것인가. 그리고 이제 리사이클은 어떻게 할 건데. 그리고 투자 대비 우리가 얼마나 빨리 이제 또 이거를 페이백 할 수 있을 것인가 하는 이제 좀 여러 가지 퀘스천이 있고 더더군다나 그러면 지금까지 발표되는 결과들은 대부분 아주 작은 면적에서 고효율이라고 하지만 대부분 아주 작은 면적에서 이제 보고가 되고 있고 어떤 식으로 스케일링 할 건지 그리고 25년, 30년을 개런티하는 실리콘 태양전지에 비해서 너네는 얼마나 안정한지 그리고 사실상 실리콘 태양전지는 이미 너무 많은 테스트들이 돼서 아웃도어 퍼포먼스는 너무 잘 알려져 있죠. 하지만 페롭스카이트 텐덤 같은 경우에는 아웃도어 퍼포먼스는 이제 막 시작했습니다. 이러한 숙제들을 어떻게 다 풀 것인가에 대한 이제 고민들을 본격적으로 하고 있는 거죠. 스낵이라고 상하이에서 하는 세계에서 가장 큰 전시회가 있습니다. 태양광 관련 전시회가 있는데 보시면 제가 뭐 최근 2, 3년 사이에 이제 그 전시회를 다녀와 보면 더 이상 스케일링은 그닥 이슈가 아니구나라고 할 정도로 매년 그들은 굉장히 크고 아름답고 고성능의 단일 그리고 텐덤 모듈을 데몬스트레이션 하고 있습니다. 그리고 장비적인 측면에서도 지금 턴키로 우리 장비 갖다 깔면 니네 당장 이제 페롭스카이트 단일셀 생산할 수 있어 할 정도의 이퀴먼트 어드밴스먼트도 상당히 이루어져 있습니다. 그러면 고효율, 스케일링, 이퀴먼트 이 정도까지 그러면 어느 정도 확보가 돼서 매스 프로덕션에 대한 준비가 그래도 생각보다는 많이 갖춰졌다라고 이제 여러분들이 느끼실 텐데요. 그러면 정말 이제 중요한 얘기는 어찌 보면 릴라이빌리티겠죠. 지금 앞에서도 그레셀 교수님께서 실리콘 모듈의 릴라이빌리티 관련해서 말씀을 해주셨는데 첫 해 1% 감소하는 것 외에는 매년 0.4%밖에 떨어지지 않습니다. 그래서 30년을 사용을 해도 87.4%의 파워를 계속해서 가지고 있어요. 그리고 우리의 날씨는 계속해서 바뀌고 있죠. 흐린 날도 있고 맑은 날도 있고 그때그때마다 낼 수 있는 파워들은 계속해서 바뀌고 있기 때문에 어찌 보면 이 87.4%는 맥시멈 드랍 레이트입니다. 그렇기 때문에 제가 앞에서 말씀드린 것처럼 그렇게 옛날에 오래전에 만든 1970년도 80년도에 만든 그렇게 좀 약간 우스꽝스럽게 생긴 태양광 모듈들이 아직까지도 잘 워킹을 하고 있습니다. 그만큼 안정한 기술이라고 할 수 있죠. 그랬을 때 그러면 페롭스카이트 텐덤 태양전지는 어떻게 과연 시장에 진입할 수 있을까라는 게 이제 저희의 제일 큰 고민이라고 생각을 하시면 되겠습니다. 작년 같은 경우에 저희가 이제 뭐 대대적으로 홍보를 하기도 했는데 QCell 같은 경우에 지금 이제는 효율보다는 사실상 실리콘 태양전지와 컴피팅 할 수 있는 신뢰성에 포커스를 두겠다. 그리고 그에 관련된 이제 연구들을 집중적으로 진행을 하고 그 결과물이라고 할 수 있을 것 같습니다. 그랬을 때 저희는 이제 ISC 테스트라고 부르는 이런 주된 테스트 항목들이 있습니다. 뭐 고온 고습, 뭐 85도씨, 85% 휴미디티, 아니면 뭐 85도씨 마이너스 40도씨의 사이클, 그리고 뭐 이런 UV를 지속적으로 이레디에이션하는 그런 테스트들, 그리고 기계적인 강도, 이런 이제 주요 테스트들에 대한 어쨌든 뭐 작년에 이제 저희가 훌륭하게 또 패스를 했죠. 이게 나름 이제 1000시간, 200사이클, 뭐 거의 3개월 이상의 가속화된 테스트라고 생각을 해주시면 됩니다.
그런데 이게 얼마만큼의 의미를 가지냐라고 저한테 물어보시면 정말 지금 이제 겨우 첫 발을 뗀 거죠. 어찌 보면 이 해당 어떤 종류의 이제 태양 전지든 간에 이 정도의 릴라이빌리티는 확보를 해야 그래도 우리가 상용화를 좀 고려하고 있습니다라고 말씀드릴 수 있어요. 그리고 또 하나 중요한 이제 릴라이빌리티는 광 안정성입니다. 참 아이러니하게도 이 태양광 패널은 이제 항상 이 빛 아래에 놓여 있죠. 그렇기 때문에 광 안정성이 굉장히 뛰어나야 됩니다. 그랬을 때 페rovskite 태양전지의 광 안정성은 어느 정도일까? 그리고 우리가 실질적으로 설치를 하기 위해서 뭐 사막 같은 지역에 모듈들을 막 깔아놨을 때 보통 뭐 일주일, 열흘, 뭐 보름 이렇게 한마디로 패널이 고온에서 그리고 오픈 서킷 컨디션에서 계속해서 이제 빛을 받고 있는 거죠. 그랬을 때 아직 설치도 하지 않은 모듈이 이미 열화가 시작된다면 저희가 판매를 할 수 없겠죠. 그렇기 때문에 저희가 또 많은 기관에서 그리고 저희 역시 중점적으로 보고 있는 reliability는 Ride and Elevated Temperature Stability입니다. 그래서 보통 저희는 뭐 광 안정성이라고 얘기하죠. 광 안정성이지만 이제 certain temperature 여기 보면 이제 65도씨라고 되어 있는 65도씨, 80도씨 상태에서 광 안정성을 어떻게 확보할 것인가 그런 것들을 이제 저희가 확보하기 위한 연구들을 중점적으로 진행을 하고 있고요. 지금 이 차트에서 보여드리는 거는 IC 앞서 말씀드린 것처럼 IC 테스트가 30년의 워런티를 절대 개런티하지 않기 때문에 그럼 어떤 이제 테스트들을 하고 있느냐를 보여주고 있는 겁니다. 이런 뭐 제3의 인증 기관에서 사실상 이런 IC 항목들을 시퀀셜하게 계속해서 테스트를 한다고 보시면 되겠습니다. 이게 뭐 물리적인 실험 그리고 이제 기계 그리고 뭐 빛이나 이제 온도 그런 것들을 이제 여러 개를 믹스해서 시퀀셜 테스트를 하고 상당히 오랜 기간 동안 진행을 해서 기존의 실리콘 태양전지는 보통 5% 미만의 드랍 레이스를 가지고 있습니다. 저희가 타겟으로 하고 있는 릴라이빌리티 역시 이런 항목들을 이제 충족시키는 거라고 생각하시면 되겠습니다. 뭐 또 다른 챌린지죠. 지금 어찌 보면은 이 기후 변화, 이상 기후로 인해서 전 세계 곳곳 그리고 특히나 미국 같은 경우에는 이 우박에 의한 피해가 굉장히 큽니다. 우리나라는 아직 우박에 의한 피해가 그렇게 많이 드러나 있지 않은데 미국 같은 경우에는 가정용도 그렇고 이런 발전소도 그렇고 거의 뭐 야구공만한 사이즈의 우박이 떨어지기도 하기 때문에 최근에는 어떻게 하면은 이런 기계적으로 좀 미케니컬하게 안정한 패널을 만들 수 있습니까? 라는 그런 이제 요청들이 계속해서 오고 있죠. 물론 뭐 더 두꺼운 유리 쓰고 하면 됩니다. 하지만 모듈이 점점 무거워지겠죠. 그러면은 실질적으로 발전소 같은 경우에는 큰 문제가 되지 않지만 가정용 같은 경우에는 지붕에 올리는 데 있어서 상당히 제약이 많습니다. 그리고 지붕에 올리는 그런 설치는 보통 사람이 일일이 다 하기 때문에 무게에 대한 그 제약 조건도 굉장히 많습니다. 그래서 이런 부분에 대한 연구 역시 이제 굉장히 활발하게 이루어지고 있고 그렇기 때문에 보시는 것처럼 단순히 이제 셀을 잘 만들고 고효율을 갖는 것도 중요하지만 결국 최종적으로 이 셀을 판매하는 건 모듈 타입인 거죠. 어떻게 하면 모듈을 잘 만들까를 고민을 하다 보면 결국에는 또 신물질이 나와야 됩니다. 좀 더 강화된 유리를 사용을 하고 이런 습도나 산소의 투과를 막을 수 있는 좀 더 안정적인 봉지재를 활용을 하고 그리고 뭐 이런 레일 타입의 설치를 하는 데 있어서 좀 더 좋은 재료들 뭐 스마트한 머테리얼이나 스마트한 디자인 이런 지금 브레이크 스루들이 계속해서 나와야 되는 상황입니다. 그래서 이런 부분들까지 고려되어야 진정으로 상업화에 가까워질 수 있다고 생각합니다. 그래서 아직 저희가 여전히 열심히 연구를 진행하고 있지만 제가 이제 드리고 싶은 말씀은 학교에서 여전히 많은 컨트리뷰션들이 되어야 되고 브레이크 스루가 나와야 된다라고 이제 말씀을 드리고 싶고요. 지금 오늘 뭐 여러 번 이 데이터 센터에 대해서 이제 말씀을 드렸던 것 같은데 사실상 2030년도 정도까지 그때가 되면 이제 뭐 한 945테라와트 지금보다 한 2배 이상의 에너지가 필요할 거다. 그런데 이런 데이터 센터를 이제 가동하기 위해서 가장 큰 바틀렉이 뭐냐라고 왔을 때는 결국에는 에너지죠. 그럼 이 에너지를 어떻게 우리가 조달을 할 거냐라는 거는 지금 대한민국도 맞닥뜨리고 있는 문제라고 생각을 합니다. 그랬을 때 이미 이제 이런 뭐 아랍에미레이트나 인디아 같은 경우에는 이런 라운드
라운드 클락 파워라는 거를 이제 이런 프로젝트를 시작을 하고 있죠. 한마디로 서스테이너블 하면서 안정적이고 24시간 가동될 수 있는 에너지원을 어떤 에너지원으로부터 우리가 가져올 것인가라고 봤을 때는 결국에는 신재생 에너지다라는 겁니다. 그래서 뭐 마이크로소프트 같은 경우에도 본인들의 데이터 센터를 위해서 태양광을 활용한 발전소를 짓고 있고, 그리고 이런 UAE나 인디아 같은 경우에도 아주 대규모의 이제 이런 태양광 발전과 에너지 스토리지 시스템을 결합한 24시간 풀 가동할 수 있는 발전소를 추진하는 그런 프로젝트들이 지금 계속해서 생겨나고 있습니다. 뭐 마지막으로 말씀드리고 싶은 거는, 물론 이제 저희가 고효율도 필요하고 신기술도 필요하고 신 머테리얼도 필요하지만 결국 우리가 쓸 수 있는 이런 에너지원을 어떻게 하면 좀 더 서스테이너블하게 사용을 할 것인가 하는 고민들을 해야 할 것 같습니다. 네, 이상으로 발표를 마치겠습니다. 감사합니다. 좋은 강연해주신 그 하나큐셀 문수진 상무님께 다시 한번 감사 인사드리면서, 저희가 시간 관계상 질문은 오디언스에서 한 개만 받도록 하고 추가 질문은 저희가 그 패널 토론 시간이 있으니까 그때 한 번 더 이용해 주시면 감사하겠습니다. 네, 저기 마이크 좀. 네, 안녕하세요. 질문 짧게 드리겠습니다. 그 2028년 상용화 목표를 작년에 얘기하셨던 것 같은데 아직 유효한지 탠덤에 대한 부분이고요. 특히 아까 슬라이드에서 효율 29% 말씀하셨는데 28년에 효율 35% 말씀 기술적으로 기술개발 목표로 잡았던 것 같은데 그것과 관련된 좀 제일 중요한 허들이 뭔지 그게 질문 하나고요. 두 번째 질문은 금년도에 아마 최고 태양광의 테마가 영농형 태양광이 열리는 부분일 텐데, 농지의 태양광을 그러면 이제 결국 국산을 써야 되는 건데 하나큐셀은 중국산 대비 어떠한 좀 브로드한 퀘션이 될 수 있는 어떤 전략을 갖고 계신지 그 두 가지 질문드립니다. 네. 일단 굉장히 좀 크리티컬한 퀘스천이었던 것 같은데요. 사실상 이 탠덤 연구를 저희 회사만 본격적으로 하고 있기 때문에 국내에서 저희가 의도하지 않은 그런 개발 방향이나 이제 상용화 일정에 대해서 내부적인 의견보다는 외부적으로 굉장히 많이 알려진 것들이 많습니다. 일단 상용화 시점은 저희는 뭐 as soon as possible이죠. 굉장히 최대한 빨리 하겠다. 왜냐하면 지금 일단 태양광 시장 자체가 중국의 주도권이 잡혀 있고 그 주도권을 가지고 올 수 있는 기술은 탠덤밖에 없다고 생각을 하기 때문에 저희도 다른 어드밴스 컨셉을 전혀 고려하지 않고 탠덤으로 바로 연구를 진행을 하고 있는 거고요. 28년이라고 뭐 기사가 났을 수도 있지만 저희는 뭐 28년이든 28년 전이든 언제든지 기술적인 성숙도가 이루어지면 상용화를 할 계획입니다. 그리고 타겟 효율 같은 경우에는 35%는 저희 쪽에서 나간 얘기는 아닌 것 같아요. 아마 35%라고 얘기하는 거는 탠덤이 생산 라인에서 낼 수 있는 아마 실질적인 한계 효율에 가까운 값인 것 같습니다. 네, 35에서 38%까지도 얘기를 하거든요. 모듈로 가게 되면 그거보다 더 낮아지게 되고요. 그렇기 때문에 물론 이제 당연히 저희가 뭐 고효율을 집중하지 않는 건 아니지만 일단 보셨던 것처럼 시장에 진입하기 위해서는 그에 걸맞는 신뢰성이 굉장히 중요합니다. 그래서 저희가 뭐 일단 효율은 안정적으로 나오고 있으니 어찌 보면 안정성을 잡기 위한 연구에 최근에는 더 집중하고 있다고 생각을 해주시면 될 것 같고요. 현 정부 들어서 이제 굉장히 관심이 많죠. 왜 한국에는 그러면은 이 태양광 산업이 없냐? 한화는 패널을 만드는데 왜 국내에서는 안 파냐? 뭐 이렇게 이제 이런 질문들도 저는 굉장히 자주 받는데요. 그게 안 되기 때문에 미국은 인센티브를 주죠. 인스톨러들은 본인들의 마진을 위해서 이제 저가의 태양광 패널을 구입할 수밖에 없습니다. 저희가 이제 정부 쪽에도 굉장히 이제 좀 정책적으로 만들어 달라고 요청을 드리는 부분이 미국과 버금가는 거면 당연히 좋겠지만 미국에 비할 수 있는 그런
정책적인 서포트를 좀 주셨으면 좋겠다. 보셨던 것처럼 원가 경쟁력이 확보되기 굉장히 어려운 구조입니다. 지금 현실적으로 저희도 뭐 사실상 저희 집에도 이 한화 큐셀에서 만든 모듈을 설치를 하고 싶습니다. 저희 지금 전 집이 스위스이기 때문에 스위스 이제 집에 태양광 패널을 설치를 했는데 큐셀 모듈은 살 수가 없어요. 왜냐하면 일단 인스톨러들이 사지 않습니다. 비싸기 때문에. 제가 뭐 주신 질문에 답이 됐는지 모르겠지만 이만큼 이 신재생 에너지가 좀 더 활성화되기 위해서는 정부 주도적인 이 정책들이 굉장히 중요한 것 같습니다. 네, 감사합니다. 네, 다시 한번 감사 인사드리면서 저희 두 번째 세션은 이렇게 마무리하도록 하겠습니다. 네. 오랜 강연 들어주시냐고 지금 이제 청중분들도 많이 지치셨을 텐데요. 저희가 원래 이제 예상된 시간보다 조금 지연돼서 한 15분 정도 쉬고 저희 4시 5분에 다시 행사를 다음 이제 패널 토론을 시작하는 것으로 하겠습니다. 네, 정해진 시간에 다시 자리에 착석해 주시기 바라겠습니다. 감사합니다.
Ladies and gentlemen, 안녕하십니까? 이제 마지막 세션입니다. This is last session, so be prepared. Okay. 이 세션은 각자의 언어로 지금까지 우리가 충분히 테스트를 했던 것 같습니다. 잘 되고 있는 것 같아요. 생각보다 아주 훌륭히. 그래서 각자의 언어로 이제 자유롭게 저희가 모신 기관은 5개 기관을 모셨습니다. 두 분 오늘 연사해 주셨던 이제 첫 번째 스위스 로잔 공대였죠. 로잔 공대의 마이클 그라첼 교수님을 패널리스트로 초대를 하고 You may see this screen, okay? Translation. Translate the comments and you can see this. 자, 그래 하고 그 다음에 또 한 분, 우리 부산대학교에서 또 한 분 굉장히 유명한 세계적인 학자이십니다. 악셀 티머만 IBS 기후물리사업단 단장이십니다. 그래서 기후 변화와 우리가 오늘 태양전지 부분에 대해서 충분히 많이 들었습니다. 그와 함께 재생에너지 말고도 앞으로 우리가 대비를 해야 되는 부분들은 기후 변화와 관련되어 있는 내용들, 또 그로부터 많은 내용들이 있을 것 같습니다. 그 내용에 대해서 이제 IBS 기후 물리 사업단에서 가지고 계시는 주요 전략이나 이런 부분들을 좀 들어보고요. 그 다음에 또 저희가 모신 분이 바로 옆에 계시는데요. 정부 기관입니다. 대통령 직속. 예전 같으면 이제 탄소 중립 녹색 성장위원회인데 지금 이름이 바뀌어서 기후 위기 대응 위원회라고 합니다. 그쪽에서 높으신 분이 오셨어요. 국장님이 또 오셨습니다. 이 국장님 하여튼 저희가 또 모셨고요. 그다음에 오늘의 좌장은 이제 역시 같은 정부위원회에 이제 분과위원장을 하고 계십니다. 그래서 이제 신현석 교수님 좌장으로 모시고 이제 이런 경험들이 부산 연구원장도 하셨습니다. 그래서 이제 토목과에 계시는 저희 또 교수님이시고, 그 다음에 이제 또 우리 부산 하면 대표적인 에너지 생산 기업인 남부발전이 있겠습니다. 그래서 남부발전에서 태양광 쪽을 책임을 지고 계십니다. 우리 태양광 발전과 관련되어 있는 이제 박종찬 실장님을 또 모셨습니다. 그래서 남부 발전과 관련되어 있는 실제 전력을 가장 많이 생산을 하는 발전사 입장에서 보는 기후 변화나 또는 이제 관련되어 있는 재생에너지와 관련 미래 에너지 그리고 환경을 좀 더 지속 가능하게 만들기 위해서 어떤 노력을 계획하고 계시는지에 대해서 들어보려고 모셨고요. 그 다음에는 또 우리 출연연이죠. 이제 기계연구원에 또 바로 원장님 바로 밑에 있는 본부장이십니다. 그리고 이제 미래의 각종 에너지원에 대해서 고민을 많이 하고 계십니다. 송동건 본부장님 모셨습니다. 그리고 이제 부산연구원입니다. 우리 부산시 산하기관으로서 이제 부산시 전체의 경제적인 어떤 전략과 관련되어 있는 부분을 다 책임을 지고 계시고, 그래서 이제 요 태양광과 관련되어 있기도 하면서 이제 부산시 전반적으로 보시는 이제 어떤 주요 전략과 관련되어서 이제 연구위원님, 기재용 연구위원님 모셨습니다. 하여튼 오늘 이렇게 많은 분들이 오신 만큼 각자의 언어로 편하게 말씀을 해주시면 5분씩 말씀을 해주시고, 그리고 남는 시간에 서로 간에 질의응답을 하려고 합니다. 그 필드에서 이제 한국말로 질문을 해주셔도 되고, 외국 분들을 위해서 영어로 질문을 해주셔도 됩니다. 어차피 저 위에 다 나오고 있으니까 자유롭게 시작을 하도록 하겠습니다. 마이크는 지금부터 이제 우리 좌장이신 신 교수님께 넘기도록 하겠습니다. 부탁드립니다. 네, 감사합니다. 방금 소개해 주신 신현석 교수입니다. 오늘 이 토론 부탁을 받고 제가 굉장히 고민이 많았습니다. 이 대석학 두 분과 에너지 기술 또는 에너지 과학과 관련된 토론뿐만 아니라 오늘 토론의 주제에서 보듯이 우리가 자연환경과 미래 에너지 정책에 대한 부분, 이 부분을 어떻게 조화를
만들어 나갈까에 대한 고민이었습니다. 오늘 그 토론 내용은 제 생각에는 과학적 기술적인 그 부분과 함께 좀 폭넓게 저는 태양광 에너지 2주 전에 새만금 태양광 에너지 단지 자문을 갔다 왔는데요. 그 태양광 에너지 기술자, 과학자, 시민, 정책가들이 다 같이 있었는데 굉장히 큰 관심을 갖고 있으면서도 굉장히 많은 토론, 굉장히 많은 그 의견들이 있는 거를 목격을 했었습니다. 그 얘기는 뭐냐면은 태양광 또는 재생에너지가 어디에 필요한가라는 과학기술적 관점도 중요하지만 반면에 이게 왜 지금 대두가 되고 있고 왜 필요한가, 그리고 이거를 어떻게 우리 도시나 아니면 국가에 접목을 할 수 있도록 법 제도서부터 그다음에 정책 그리고 기술, 인프라까지 만들어 나갈 수 있을까라는 부분도 아마 좀 중요한, 그리고 여기 학생들이나 전문가분들 계신데 좀 넓은 브로드한 측면에서 살펴볼 수 있는 좋은 기회가 아닌가라는 생각을 가지고 토론을 진행하겠습니다. 오늘 토론은요, 다들 너무 딱딱하신데 너무 화학 공식이랑 물리 공식이 너무 많이 나왔고 그럴 수도 있지만 반면에 편하게 그 생각을 하시고, 오늘 토론은 제 생각에는 그 팜플렛에 있는 순서대로 토론을 모시겠습니다. 앞에서 우리 이 처장님께서 이미 소개를 해주셨지만은 이렇게 그 멤버를 모시기도 쉽지 않은데 오늘 제가 멤버를 조금 정의를 하면 이런 것 같습니다. 기후, 자연, 그다음에 에너지 분야에서 정부 사이드 우리 김호철 국장님, 그다음에 실질적으로 이 R&D 사이드 우리 송동근 본부장님, 그다음에 남부 발전은 어떻게 보면은 인스톨러죠, 그렇죠? 인스톨러고 사업, 그다음에 실제적으로 일을 하는 이 남부 발전소의 박종찬 실장님, 그리고 부산시의 지금 신재생 에너지 정책 현황과 또 시 지역적인 재생 에너지에 대한 부분들을 말씀해 주신 기재용 박사님, 그리고 앞에서도 말씀드렸듯이 저희가 재생에너지가 부각되고 이와 같이 많이 사용되고 에너지 전환에 재생에너지 쪽으로 전환돼야 된다는 것은 기후변화를 우리가 말하지 않고는 얘기할 수 없을 겁니다. 이 기후변화로 인한 앞으로 지구, 그 다음에 또 앞으로의 우리 도시를 서스테이너블하게 어떻게 만들어 나갈 것인가에 대한 부분들에 대하여 제가 존경하는 우리 티머만 우리 교수님께서 말씀을 해주시고, 마지막으로 우리 저 처장님께서 sorry about this, I forgot your name. 그래서 because 우리 그레첼 교수님께서 이미 그 토론을 프레젠테이션 해주셔갖고 제가 좀 그 생각을 못했었는데요. 그레첼 교수님께서는 실질적으로 태양광 또는 재생에너지가 사회와 그 다음에 정책에 미치는 지속 가능성 그리고 안정성에 대한 미래 발전 방향에 대한 부분들 좀 간략하게 이렇게 얘기해 주실 거라고 생각을 갖고 있습니다. 그리고 마지막 이동근 연구처장님이 중요한 건 지금 부산대학교 80주년 기념 첫 그 세미나인데 제일 중요한 거는 대학이 어떤 그 자세를 가지고 이 재생에너지 또는 미래 에너지 분야를 기술과 교육에 그리고 연구에 접목시켜 나가야 되는가라는 측면에서 자유롭게 교육과 함께 이렇게 말씀을 해주시는 방향으로 제가 좀 부탁을 드리겠습니다. 제가 조금 말이 길었는데요. 제가 슬라이드를 딱 한 2개만 보여드리고 제가 시작을 하겠습니다. 이거 되나요? 죄송합니다. 많은 슬라이드를 보여드리기 전에요. 왜 앞으로 안 가지?
다시 좀 부탁할게요. 한 가지가 이겁니다. 저는 이제 도시공학자로 토목공학자로 이렇게 살면서 또 부산연구에서 도시연구를 하면서요. 우리 도시의 가장 중요한 게 세 가지 혈맥이 있다고 합니다. 맥이. 하나가 에너지 맥이고요. 에너지 네트워크. 그다음에 두 번째가 워터. 우리가 물 없으면 살 수 없죠. 워터 네트워크이고 세 번째 네트워크가 트랜스포테이션, 교통 네트워크입니다. 이 세 가지 시스템을 갖고 도로에 기반이 만들어지고 인간의 문명이 만들어지고 있는데 가끔 밑에서 보시다시피 사진에서 보시면은 왼쪽이 부산 수종동에 있는 집들 따닥따닥 붙어 있는 오래된 도시의 전경이고 오른쪽이 현재 해운대 저 휘황찬란하고 에너지를 많이 쓰고 물도 많이 쓰면서 문명이 발달한 것 같은 해운대 모습입니다. 과연 이 도시가 오늘 주제로서 봤을 때 에너지 측면에서 지속 가능한가? 이 기후변화, 그 다음에 도시 난개발, 그 다음에 에너지 분야에서의 전환 문제, 이와 같은 부분들을 우리가 좀 고민 있게 오늘 다뤄보는 그런 시간이라고 생각합니다. 예, 그러면은 다음 발표자 좀 해주세요. 그 다음에 제가 좀 말씀드리려고 했던 경우는 저희가 에너지 문제를 제가 탄소중립 녹색성장위원회에서 전환 문제를 다룰 때 세 가지를 항상 다룹니다. 첫 번째가 뭐냐면은 주세요. 네. 우리가 고민할 문제가 실제로 기후변화 또는 기후에 대응해서 어떻게 대응을 할 것이냐. 그 다음에 두 번째 문제는요. 우리가 에너지가 신재생 에너지 또는 혁신 쪽으로 가게 됐을 때 더 많은 문제가 여러분 LNOB라고 그러죠. Leave No One Behind라고 해가지고 이게 취약계층과 그다음에 격차를 에너지, 물, 그다음에 인프라뿐만 아니라 기후 대응에서 어떻게 줄여나갈 것인가. 그다음에 세 번째가 이 제조 산업입니다. 산업들이 그렇게 스마트하진 않아요, 우리나라가. 이와 같은 에너지 전환 문제에 있어서 우리가 신기술과 혁신, 아이디어, 오늘 QCL에서도 문 박사님께서 발표해 주셨지만 이 아이디어를 이 산업 측면에서 그다음에 경영 측면에서 이거를 어떤 마인드를 갖고 정부나 지자체가 인센티브 측면에서 지원도 하고 반면에 또 나름대로 조정도 하면서 그리고 민간 시장이 활성화될 수 있도록 하느냐, 이 세 가지가 가장 큰 제가 갖고 있는 도시공학자로서의 질문입니다. 그 대답은 두 가지인 것 같아요. 하나는 우리가 그린 트랜스포메이션을 어떻게 하느냐. 그다음에 두 번째는 최근 AI 얘기 많이 나오지만 디지털 트랜스포메이션. 이 그린 트랜스포메이션과 디지털 트랜스포메이션을 우리 문명과 도시 사회에서 어떻게 만들어 나가느냐가 굉장히 중요하다고 보고요. 마지막으로 제가 좀 강조하고 싶은 거는 기후테크입니다. 여기서 보다시피 클린테크, 카본테크, 그다음에 에코테크, 환경테크죠. 푸드테크, 그다음에 지오테크, 이 기후 관련된 테크놀로지. 이 클라이밋 테크놀로지, 기후테크 분야를 부산대학 또는 대한민국이 좀 집중 산업 분야로 또 아니면 기술 분야로 좀 선도적으로 갈 수 없을까라는 측면에서 이 기후테크 육성의 중요성을 좀 말씀드리고 먼저 우리 김호철 국장님께 전반적인 국가 탄소중립 녹색성장 정책과 에너지 부분에 대한 부분들을 좀 말씀을 듣도록 하겠습니다.
우리 김 국장님은 AI 또 그 전문가시기도 합니다. 아마 쳐보시면 AI 외교, AI 행정 분야에서 법 전문가이시면서도 또 책도 발간하시고 굉장히 그 행정에 접목하는데 많은 노력을 하고 계신 선도적인 공무원이신데 한번 좀 좋은 말씀 부탁드리겠습니다. 네, 감사합니다. 저 방금 소개받은 김호철입니다. 저는 국가기후위기대응위원회 에너지전환국장으로 근무를 하고 있습니다. 혹시 슬라이드를 준비하라고 그러셔서 슬라이드 짧게 준비를 했는데요. 제가 좀 부탁을 드렸습니다, 미리. 왜냐면은 이게 앞에서 한 1시간 떠들다 가면은 나중에 집에 가면 뭐 했는지도 모르겠더라고요. 들으신 분들도 뭐 들었는지도 모르고. 그래서 우선 두세 페이지 정도 슬라이드 준비하는 기간에 인사말이라도 먼저 부산대학교 80주년 진심으로 축하드립니다. 그리고 또 오늘 이런 귀한 자리에 또 불러주셔서 너무 영광으로 생각을 하고 있습니다. 사실 저는 그 공학을 전공을 안 했기 때문에 오늘 나왔던 이런 공학 베이스의 이야기를 절반도 채 이해를 못합니다. 그래서 굉장히 좀 그거를 저는 오히려 대신 제가 이제 법학이 전공이고 그리고 또 그 행정부에서 한 20여 년에 걸쳐서 정책을 경험해온 행정공무원으로서 제가 어떤 고민을 하고 있고 정부가 이 기후위기 대응과 관련해서 어떤 고민을 하고 있고 또 특히 에너지 전환과 관련해서 무엇이 쟁점인지 그거에 대해서 좀 브로드하게 좀 다루고자 합니다. 아직 저는 이제 한 4가지 정도 한 5분의 제한이 있으니까요. 제가 5분 안에 좀 끝내도록 하겠습니다. 크게 저는 이제 화두를 던지는 역할이라고 생각을 하고요. 크게 이제 국가기후위기 대응위원회가 새로 출범하는데 그건 어떤 특징을 갖고 있는지, 두 번째로는 국가 온실가스 감축 목표에 대해서 간단히 설명을 드리고, 그 다음에 세 번째로는 에너지 전환의 핵심적인 방향성은 어디에 있는지, 그 다음에 네 번째로 부산에 왔으니까 지역의 에너지 전환 모델은 어떤 것이 있을 것인지, 그렇게 4가지 사항에 대해서 간략하게, 시간 제약이 있으니까요, 간략하게 소개를 해드리도록 하겠습니다. 먼저 국가기후위기대응위원회를 간략하게 소개를 하겠습니다. 이게 탄소중립기본법 제15조에 근거해서 대통령 직속 민간합동심의기구로 2021년에 탄소중립위원회가 설립이 됐고 2022년에 탄소중립녹색성장위원회로 확대가 되었습니다. 지금 계시는 신현석 교수님께서 그 탄소중립녹색성장위원회 위원이시면서 또 그 위원회 산하에 3개의 위원회가 있는데요. 그 중에 에너지 공정전환위원회의 분과위원장을 맡고 계십니다. 저는 예상하시듯이 저는 에너지 전환 국장이기 때문에 신현석 위원장님의 역할을 잘 보좌하는 역할을 하고 있습니다. 지금 올해부터 이재명 정부 들어서면서 탄소중립기본법 개정을 해서 탄소중립녹색성장위원회가 국가기후위기대응위원회로 명칭이 바뀌었습니다. 근데 이게 명칭이 바뀐 게 무슨 의미냐를 조금 간략하게 설명을 드리고 넘어가야 될 것 같습니다. 첫 번째로는 명칭을 바꾼 이유는 기존의 기후위기라는 게 표면화되면서 단순히 이제 온실가스 감축을 넘어서 적응 대책까지 포괄하는 업무 범위로 늘려야 되겠다는 게 하나고요. 두 번째로는 이제 온실가스 감축 목표 이행에 있어서
좀 더 이행력을 높이고자 하는 게 두 번째 목표라고 할 수가 있습니다. 다음. 시간이 매우 빠르게 가네요. 제가 간략간략하게만 하겠습니다. 그러니까 NDC에 대해서는 설명을 다들 아시겠지만 NDC에 대해서 설명을 좀 드리겠습니다. 2021년에 2030 NDC를 유엔에 제출을 했습니다. 그때 목표가 2018년 배출량 7억 2,700만 톤에서 2030년까지 40%를 줄이겠다라고 유엔에 제출을 했습니다. 그 당시의 기준이 IPPC 1996년 IPCC 기준이고요. 2018년은 총배출량 기준, 2030년은 순배출량 기준이었습니다. 이번에 작년 11월에 2035년 NDC를 유엔에 제출을 했습니다. 거기에서 이제 2035년에 2018년 대비 최소 53%에서 61%까지 감축을 하겠다라고 제출을 했고요. 53%는 지금 현재 이때 이제 기준 자체가 IPCC 2006년 IPCC 기준으로 하고 2018년의 순배출량이고 2035년 순배출량 기준으로 바뀌었기 때문에 아마 수치에서 조금 이제 수치를 보시면서 조금 혼란이 있으실 수 있습니다. 그 점을 여기에서 이제 슬라이드에 설명을 드리고자 하는 거고요. 그래서 53%를 감축하면 수치 자체가 3억 4,800만 톤이고요. 61%를 감축하면 2억 8,900만 톤입니다. 새 정부의 에너지 전환 전략에 대해서 간략하게 설명을 좀 드리도록 하겠습니다. 지금 아까 말씀드렸던 NDC에 따라서 전력 부문 온실가스 배출량 목표가 정해져 있습니다. 전력 부문의 온실가스 배출량 목표 2030년은 1억 4,500만 톤이고 2035년은 8,800만 톤인데요. 이거는 2018년 대비 2030년에는 45.9%를 감축하고 2035년에는 최소 69%를 감축을 해야 되는 상황이 있습니다. 현재 이게 우리나라 전력 전원 구성을 보면 발전량 기준으로 해서 원전이 31%고 석탄 28%, 가스 28%, 신재생 10%입니다. 그러니까 재생에너지에서 신을 빼면 재생에너지가 9% 정도 수준인데요. 설비 용량 기준으로 현재 국내 2024년 기준으로 국내 33기가와트 정도가 설치가 되어 있고 발전량 기준으로 9% 수준입니다. 이번 정부 들어서 이재명 정부에서 2030년까지 100기가와트로 늘리겠다라고 목표를 잡고 있습니다. 현재 33기가와트에서 100기가와트로 늘린다는 것은 1년에 이제 한 11기가와트 정도씩 늘려야 되는 상황이고요. 작년 기준으로 한 태양광이 한 3기가와트 정도 늘어난 걸로 보시면 굉장히 야심찬 수치이고 그렇기 때문에 신규 부지 말고도 기존의 유유 부지를 총동원해서 태양광을 설치하겠다라는 게 이번 정부의 기조라고 보시면 될 것 같습니다. 또한 이제 대규모 프로젝트들은 해상풍력 중심으로 많이 가고 있는데 해상풍력이 인허가 문제로 진전이 안 되는 경우가 많이 있습니다. 이번에 이제 해상풍력 특별법이 통과가 됐고 그거에 기초해서 범정부 인허가 규제 지원 시스템이 돌아가고 있기 때문에 해상풍력도 굉장히 빠르게 진행하고자 하는 게 이번 정부의 방향입니다. 여러 가지 설명드려야 될 내용들은 많은데 다 생략을 하고 부산 5국 3특 이게 저는 이제 기후 에너지 정책이 지역에서는 이거를 균형 성장 그리고 산업 정책과 맞물어서 지역에서는 봐야 된다라고 저는 생각을 하고 있습니다.
그런 차원에서 볼 때 지역 차원에서 에너지 전환 모델을 구축을 하는 게 굉장히 중요하다고 생각을 하고요. 지금 현재 국정과제로 중점을 둬서 추진하고 있는 여러 가지 사항들을 기초해서 한 4가지 정도의 지역 에너지 전환 모델이 가능할 것 같습니다. 뭐 이 상세한 내용은 자료를 참고하시고요. 이게 오곡삼특 부울경이 이제 동남권의 부울경도 오곡삼특 성장 엔진 선정 작업이 진행되고 있고, 성장 엔진 선정 부울경 지역에 성장 엔진 선정이 되고 성장 협약이 추진될 때 지역 에너지 전환 프로젝트도 함께 포함돼서 성장 협약에 들어가는 게 바람직하지 않을까. 그걸 위해서 부산 지역도 많은 노력을 해야 되지 않을까. 저는 그런 바람을 가지고 있습니다. 감사합니다. 예, 감사합니다. 아마 여기 청중들이나 학생들께서도 자기가 하는 기술뿐만 아니라 지금 굉장히 빠르게 법제가 바뀌고 새로 만들어지고 있는 이 제도적인 측면도 좀 같이 팔로우업을 하면서 우리가 좀 연구에 임하는 것도 중요하지 않을까 싶습니다. 작년에 부산 에너지 특별법이라든가 올해 전력망법이라든가 신재생에너지 또 관련된 법 개정이 이루어지고 있고, 이와 같이 에너지 관련된 그 법조항들이나 아니면은 인센티브, 그다음에 또 규제 관련된 저항에 따라서 국가가 투자하고 그다음에 산업에서 또 나름대로 협력하고 그걸 통해 가지고 이 탄소 중립 그 정책이 성패가 갈라지는 상황이기 때문에 그런 부분에 대해서 좀 앞으로 좀 질문 있으시면 우리 김 국장님한테 언제든지 부산대학교에서는 그 협력을 구하면 협력을 해주시는 걸로 이렇게 좀 말씀을 드리도록 하겠습니다. 그다음에는 우리 송동군 우리 한국기계연구원 뭐 원약 태양광이나 그 재생에너지 관련된 부분에서는 그 한 20년 이상 30년 이상 그 연구를 해오셨는데요. 송동군 본부장님께서 발표를 말씀을 좀 부탁드리겠습니다. 네, 방금 소개해주신 그 한국기계연구원에 근무하고 있는 송동근이고요. 저희 기계연구원은 아까 이동훈 교수님도 말씀하셨지만 정부 출연 연구소 중에 하나입니다. 저희는 대전에 본원이 있고 부산, 김해, 대구에 이제 지역 조직을 갖고 있는데요. 저희 본원에 있는 6개의 이제 연구 조직 부서 중에 제가 이제 맡고 있는 친환경 에너지 연구본부하고 탄소 중립 기계 연구소가 오늘 그 주제에 해당되는 그 서스테이너블 에너지 테크놀로지 관련된 부분들을 저희가 연구를 하고 있습니다. 네, 국장님께서 말씀을 해주셨지만 그 2020년, 그러니까 처음에 이제 NDC 2030과 더불어서 그때 이제 그 관련된 부처들이 이제 같이 그 탄소 중립 기술 로드맵이라는 걸 작업을 저희가 같이 진행을 했었고요. 그때 처음에 시작할 때는 이게 정말 가능한 거냐, 뭐 이런 부분들 의구심도 많았고, 그리고 그 당시 이제 우리가 국내에서 우리가 이제 갖고 있는 기술들로 할 수 있는 부분이 무엇이고 또 뭘 해야 되느냐, 이런 부분들에 대한 고민이 많았습니다. 그래서 이제 크게 오늘 아마 이제 주로 이제 에너지 전환, 그러니까 결국 이제 발전원에 대한 부분들을 많이 말씀을 하실 거고, 탄소 중립으로 가기 위해서는 발전원에 대한 혁신이 당연히 선행되어야 되는 부분이고요. 그거 이외에도 우리가 이제 실제 우리가 쓰고 있는 수요 부분에서의 이제 가정이나 학교 또 포함하는 산업계 이런 부분에서는 또 어떻게 탄소 중립으로 가기 위해서 우리가 혁신을 할 것이고 또 기술적인 우리 그 뒷받침은 어떻게 해야 될 것인가, 이런 부분들 고민을 많이 했습니다. 그래서 이제 크게 보면은 결국은 이제 화석 연료를 대체할 수 있는 방안을 찾아야 되는 부분이고, 그 어떤 그 방안 중에 오늘 이제 주로 얘기를 하고 있는 재생에너지, 그다음에 신재생, 그다음에 이제 원전도 빠질 수 없는 부분이 우리나라에는 있고요. 그리고 각 발전원들이 갖고 있는 에너지 시스템의 안정성이나 어떤 시큐리티 측면에서 보면은 또 보완해야 될 부분들이 많이 있습니다. 저장 장치에 대한 부분이라든가 또 어떤 그 가능성에 대응할 수 있는 전원들이 갖춰줘야 국가적인 에너지 시스템이 이제 필요하기 때문에 결국은 유연 발전원에 대한 부분들도 결국 이제 포기는 할 수 없거든요. 그거는 이제 결국 아까도 이제 가스라고 표현을 하셨던 천연가스 기반을 어떻게 하면 무탄소 연료로 가져갈 것이냐, 이런 부분들이 이제 중요하게 여겨지고 있고, 그 다음에 사용하는 측면에서도 지금 그 발전원뿐만이 아니고 사용하는 쪽에서도 우리가 화석 연료를 많이 쓰고 있어서 그런 부분들을 대체할 수 있는 방안들을 고민을 했고, 가장 이제 세계적으로도 이제
주목하고 있는 부분은 이제 전기화라는 이 부분이 될 겁니다. 그래서 전기 에너지로 구동할 수 있는 열에너지 공급 수단, 대표적으로 이제 힙펌프가 되겠죠. 이제 그런 부분들을 우리가 각 전 영역에서 필요로 하는 수준으로 공급할 수 있는 그런 기술적인 토대를 확보를 해야 된다라는 부분이 이제 저희에게 이제 주어진 숙제입니다. 그래서 그거는 저희뿐만이 아니고 관련된 여러 출연연들이 같이 기술 로드맵을 만들고 그걸 달성하기 위해서 관련된 부처들하고 이제 같이 연구를 하고 있고요. 그런 측면에서 오늘 그 주제로 이제 다시 돌아오면, 그래서 저희는 그 어떤 역할 자체가 아직은 그 이제 뭐 성숙되지 않은, 또 이제 어떤 그 가능성이 보이는 이런 부분들을 아직 이제 산업계가 수용하기 어려운 부분들에 대해서 먼저 개발하고 테스트하고, 그리고 적용 가능성을 확인하고, 그 이제 그 기업들이 진입할 수 있는 어떤 토대를 만들어주고, 이런 부분들을 이제 많이 진행을 하고 있습니다. 그래서 그 신재생뿐만이 아니고 저희가 이제 주목하고 있는 부분은, 이제 신재생은 다른 기관에서 많이들 하셔가지고요, 하시고, 좀 공백이라고 표현하기는 그렇고, 좀 대규모 인프라가, 그러니까 저희 나름대로 인프라가 필요한 부분들이 있습니다. 예를 들어 그 천연가스를 이용한 가스 발전이 이제 결국은 수소 중심의, 그러니까 탄소가 포함되어 있지 않은 무탄소 연료를 기반으로 한 그 전환이 필요한데, 이런 부분들은 아마 학교에서 진행을 하신다거나 이런 경우는 좀 어려운 부분이 있어요. 그래서 결국 그 어느 정도 인프라가 갖춰져 있는 출연연구소 중심으로 해서 그러한 그 연료 전환에 필요한 부분들, 뭐 혼소 단계를 넘어서 전소에 대한 부분들, 이런 부분들을 같이 저희가 관련된 기업들하고 프로젝트를 하면서 그 상용화까지도 이제 연결해 줄 수 있는 이런 역할들을 진행을 하고 있습니다. 그리고 그 하나 또 이제 마지막으로 이제 하나 더 말씀드리고 싶은 거는, 아까 이제 뭐 힙펌프를 말씀을 드렸지만 그 우리나라에서 쓰고 있는 열 에너지에 대한 부분들이 사실은 예전에 이제 저희가 국가 통계를 낼 때는 사실은 실제적으로는 열 에너지에 해당되는 부분들을 이제 다른 분류로 이제 1차 에너지로 바꿔서 보고를 하다 보니까 열 에너지 사용 비중이 진짜 그 현실이랑 너무 동떨어진 수치가 이제 나온 부분이 있었거든요. 근데 이제 저희가 유럽 기준으로 다시 이제 그 기준들을 바꾸고 이렇게 테스트를 그러니까 그 확인을 해봤을 때 우리나라도 역시 한 작게 보수적으로 보면 40%, 또 많게 보면은 그 이상이 실제 이제 열에너지 형태로 저희가 소비를 하고 있는 부분이어서, 이런 부분에 있어서의 탄소 중립 수단이 확보가 안 됐을 경우에는 우리가 어떤 국가 목표를 달성하는데 굉장히 어려움이 있다, 이렇게 보고 있고, 특히 그 힙펌프 측면 그 기술 자체도 사실은 그 같이 정책하시는 분들이랑 이렇게 얘기를 해보면, 이거 되게 오래 했던 기술인데 그걸 왜 또 해야 되냐, 이런 부분들에 대한 좀 그 의구심이나 지적이 있어요. 근데 그동안 해왔던 힙펌프가 공급해왔던 온도 대역대는 저희 그 상온 영역에 있다고 보시면 될 것 같아요. 주로 이제 냉방 수준이나 이런 부분들. 근데 저희 이번에 이제 힙펌프를 통해서 그 대체하려고 하는 부분의 영역은 거의 이제 스팀을 생산하고 산업적으로 쓸 수 있는 부분에 대한 열에너지 공급이 가능하냐라는 부분이기 때문에, 그런 부분들은 그 어떤 그 시스템 사이클에 대한 문제, 거기에 들어가는 냉매에 대한 문제, 이런 부분들이 다 해결해야 될 부분이 있습니다. 그래서 그 다행히 이제 우리나라 같은 경우에는 그 사이클이나 이런 그 기술적인 수준은 어느 정도 경쟁력이 있다고 보고 있는데, 이제 그 어떤 요소나 이런 부분으로 들어가게 되면 우리 아직 기반이 좀 약한 부분들이 많이 있어서, 이런 부분들이 이제 정책적으로 앞으로 이제 장기적으로 어떻게 가져가야 될까, 이런 부분들을 좀 고민을 해야 될 것 같고요. 저희의 이제 본연의 역할인 그런 이제 기술을 개발을 하면서도 이런 현황에 대한 부분이나 앞으로 이제 어떤 우리가 갖춰야 될 부분들이나 이런 부분들은 이제 부처에 계속 피드백을 드리고 있고요. 이런 부분들이 이제 정책적인 부분에 이제 반영될 수 있도록 좀 옆에서 좀 같이 기여를 하고 있습니다. 네, 이 정도로 말씀드리겠습니다. 감사합니다. 지금 말씀해주신 내용 중에서 보면 히트펌프, 그다음에 또 신재생 에너지 관련된 부분을 말씀하셨는데, 앞에 우리 한국전력의 우리 본부장님하고도 잠깐 말씀을 하는데, 저도 정부나 아니면은 부산시에다가 항상 얘기할 때, 에너지 문제가 이제 산업 문제냐, 이제 에너지 문제는 저는 이제 국가 안보 문제까지도 그 고민을 해야 되는 안보 문제고, 뭐 세계에서 전쟁이 일어나는 것도 대부분 많은 경우가 에너지 문제 때문에 일어나고 있지 않습니까? 좀 크게 봤을 때 지정학적으로. 그래서 이 에너지 문제에 있어서는
태양광뿐만 아니라 우리가 개발하고 그다음에 또 적극 지원하고 그다음에 만들어낼 수 있는 부분들은 최대한 국가적 차원에서도 그렇고 산업 차원에서도 우리가 좀 그 집중을 해야 되는 그런 그 현황이 아닌가라는 생각을 갖게 했습니다. 그 다음에는 우리 그 박종찬 우리 저 남부발전 태양광 개발실 실장님이신데요. 예, 태양광 관련해서 부정적인 얘기도 좀 해주시고 우리 퀘션이 있어야 앤서가 있잖아요, 그렇죠? Q&A 우리 A만 있을 수는 없으니까 또 그거에 대한 해결 방안도 남부발전에서 지금 현황을 좀 말씀 좀 부탁드리겠습니다. 네, 소개 감사합니다. 그 한국 남부발전에서 온 태양광 개발실장 박종찬이라고 합니다. 일단 저희 개국 80주년 축하드리고 오늘 이렇게 뜻깊은 자리 초청해 주셔서 너무 감사드립니다. 사실 제가 20년 전에 여기 남부발전이 지금 부산에 본사를 두고 있는데요. 그 남부발전 부산대 그 산학으로 그 석사과정을 처음 열었을 때 저희가 그 1회 석사과정을 여기서 지금 이동건 처장님 지도교수님으로 모시고 좀 진행을 했었습니다. 그래서 그 20년 만에 다시 찾아온 것 같은데 감회도 너무 새롭고 처장님이 되게 그때 그 애띤 얼굴에 그 미소년 같은 교수님으로 기억하고 있었는데 나름 잘 지켜주셔가지고 너무 감사드리고 여전한 외모 대단하신 것 같습니다. 지금 한참 피곤하시고 이제 집중력 떨어지실 시간이니까 최대한 저도 간단하게 좀 말씀드려보겠습니다. 이거 슬라이드 넘기면 하다가 얘기가 길어질 것 같아서 중요한 부분들만 좀 얘기하고 앞에서 NDC 정책이나 이런 부분들은 다 언급이 됐으니까 일단 기본적으로 한국 남부발전이라는 발전회사가 니네는 뭐 재생에너지, 태양광, 풍력, 뭐 발전소 지어놓으면 운영이나 하는 거지 니네가 뭐 하는 데라고 좀 궁금해하실 것 같아요. 근데 아까 문수진 소장님께서 말씀하신 그 다운스트림 입지 발굴부터 금융 조달, 건설, 상업운전, 운영 그 다운스트림의 전 비즈니스 사이클을 저희가 담당해서 하신다 이해하시면 될 것 같고 기본 발족 자체는 그 발전사가 화력 발전을 목적으로 한전에서 지금 분리됐습니다. 근데 2012년에 이제 RPS라고 하는 신재생 공급 의무 제도에 그 공급 의무자로서 지정이 되면서 풍력, 태양광 필두로 한 신재생 에너지를 지금 이제 현 기준으로는 15%까지 발전량에 대해서 지금 충족을 해야 되다 보니까 저희가 자발적으로 풍력, 태양광들을 입지 발굴부터 상업 운전까지 지금 해야 되는 상황이었고요. 근데 여기 지금 국장님도 계시지만 사실 RPS가 지금 이제 10여 년 이상 운영이 되고 역사적 소명을 다했다. 이제 아마 27년 말 정도에 재생에너지 보급화 제도로 아마 제도가 개편이 될 것 같습니다. 가장 큰 이유는 저희 발전 공기업들이 달성해야 될 그 재생에너지 발굴에 대해서 사실 소임을 다 못한 부분이 많이 있습니다. 아까 말씀하신 24년 버전이 아니라 25년 버전으로 저희가 재생에너지 설비 용량이 37기가와트입니다. 그리고 저희 한수원을 포함한 발전 6개 공기업이 차지하고 있는 포션이 7%가 안 됩니다. 3기가를 약간 넘는 수준이고요. 나머지는 다 민간에서 발굴하고 운영을 하고 있는 실정입니다. 근데 뭐 발전사는 할 말이 없냐. 사실 저희도 변을 늘어놓자면 한도 끝도 없지만 여기서 좀 말씀드리고 싶은 부분은 그 재생에너지 개발에서 크게 3가지 정도 저희가 허들이 좀 있는 것 같습니다. 이번에 이제 보급화 제도가 개편이 되면 곧 12차 정기보험 발표가 되겠지만 당초에 뭐 70기가와트 용량의 보급 확대해서 아마 100기가와트로 더 스트레치 골이 지금 확장이 된 상태로 지금 과제들이 주어질 거고 아까 말씀하신 대로 연간 11기가와트라는 이게 과연 가능할까라는 듣도 보도 못한 그런 목표를 달성하기 위해서 지금 뛰어야 되는 상황입니다. 근데 문제는 이게 양적 팽창으로 갔을 때 우리나라 결국 재생에너지 태양광이든 풍력이든 최종 커머디티는 전기라는 상품이기 때문에 전기 상품 생산과 그 소비자 연계 측면에 있어서 그렇게 개발을 하고 때려 박았을 때 과연 우리 계통이 버텨줄 수 있느냐, 그 전기라는 상품을 온전하게 쓸 수 있느냐라는 부분은 항상 저희 이제 전력 회사들은 고민할 수밖에 없는 부분이고요. 공교롭게도 태양광 개발을 해야 됨에도 불구하고 저희 계통의 어떤 안정성을 떨어뜨리고 시장을 교란시키는 주범이 저희 태양광 사업 개발자들입니다. 그래서 이따 솔루션에 대해서 저희가 고민하는 부분들을 말씀드리겠지만
다운스트림을 담당하고 있는 남부발전으로서 지속가능 그 에너지라는 주제에 저희는 뭘 고민해야 되냐? 지속가능한 사업개발? 그게 가능한 주제인가? 그래서 말이 안 되지만 그 부분에 좀 포커스를 맞춰서 오늘 좀 말씀을 드리고 싶었고요. 두 번째는 이제 주민 수용성 부분입니다. 입지는 지금은 제한되어 있고 이미 태양광 같은 경우에는 그 입지 확보 싸움으로 넘어갔습니다. 뭐 이 비교가 적절할지 모르겠는데 수도권의 아파트 입지 분석하듯이 보시면 좋을 것 같아요. 개통에 여유가 있어. 뭐 예를 들어 지하철 황금 노선이 집 근처에 얼마나 가까이 있느냐. 똑같아요. 저희도 변전소나 접속 가능한 그런 지점들이 얼마나 여유 용량을 가지고 그 사이트 인근에 있느냐. 괜찮은 입지들은 이미 다 선점이 끝났습니다. 그리고 지금은 프리미엄을 받고 넘기는 단계로 넘어갔고, 아까 저 문 소장님 그 텐덤셀 실증 플랜도 제가 좀 유심히 봤던 게, 저희가 보고 있는 그 기회는 앞으로 2002년도 FIT 제도로 출범했던 태양광 사이트들의 리파워링 좀 기회들을 보고 있거든요. 당연히 같은 동일 부지에서 더 높은 출력의 효율의 텐던셀이 이제 들어온다고 하면 그 정도 지금 제가 생각했을 때 30년부터가 이제 아마 그 게임 체인저가 될 수 있는 기회가 열릴 거라고 저는 생각을 하고 있습니다. 그래서 국산 기자재 그 경쟁력 부분도 아까 문 소장님께서도 말씀하셨지만 굉장히 저희가 힘든 부분 중에 하나입니다. 그 민간 기업이 독점할 수 있는 가장 큰 이유 중에 하나가 가격 경쟁력이거든요. 결국에는 전기를 얼마나 싸게 팔 수 있는 사이트를 만들어내느냐. 근데 저희 공기업들이 가지고 있는 숙제 중에 하나가 국내 서플라이 체인을 저희 사업에 적용해야 되는 부분이 이제 저희가 가져가야 될 숙제인데, 작년 말이 피크였던 것 같아요. 작년 말이 중국 모듈하고 국산 모듈하고 와트당 200원까지 차이 나는 걸 제가 견적으로 봤습니다. 이게 숫자로 실감이 안 나실 건데 저희가 보통 메가와트당 총사업비를 15억 정도로 보고 있는데 중국산을 쓰게 되면 11억에서 12억이면 충분히 그 발전소를 짓는 거죠. 저희는 15억을 들여서 건설을 해야 되고요. 들어간 코스트만큼 당연히 뭐 임차료에서 그 돈이 깎이든 이제 전력 요금에서 가격이 올라가든 이제 뭐 보상에 대한 체계가 동작을 하다 보니까 이제 그런 부분에서 저희가 좀 애로사항이 있었다라는 부분을 말씀을 드리고 싶었고요. 그래서 저희가 지속 가능한 사업 개발을 위해서는 일단 재생에너지는 저희가 태생적으로 안고 있는 그 가능성이라는 문제점을 반드시 해소해야 된다. 그래서 뭐 지금 생산하는 곳에서 소비한다 지산지소, 뭐 지금 인버터나 이제 출력 제어가 가능한 재생에너지 그 컨트롤 시스템 뭐 VPP까지 포함해서 여러 가지 얘기가 나오고 있는데, 현실적으로 지금 적용 가능한 부분은 배터리를 조합한 에너지 저장 장치가 가장 현실적인 솔루션이라고 생각합니다. 그리고 다행인 거는 지금 배터리가 뭐 캐즘이다 이런 부분들 때문에 단가들이 상당히 작년부터 급속도로 지금 낮아지고 있습니다. 그래서 LCOE만 맞는다고 한다면 태양광 배터리 그 조합의 재생에너지 개발로 앞으로 저희 남부발전 진행해야 되지 않겠나 그렇게 생각을 하고 있고요. 주민 수익 공유 같은 경우에는 지금 신안이나 영광, 전남 지역에서 어떤 햇빛 연금이라는 지역 조례 혹은 이제 법제화를 해서 아예 룰을 정하고 있습니다. 그래서 이미 지역분들이 예전에는 저희가 입지 발굴을 할 때 어떤 사업을 진행함으로써 피해 보상금 개념으로 접근을 했다고 한다면 지역 주민분들도 이제 사업의 참여자의 일원으로서 정당한 수익을 공유하기를 다 요구하시거든요. 그래서 그런 법제화된 어떤 수익 공유 형태의 사업 모델 계속 지금 발굴해 나가야 된다는 거. 그다음에 국산 기자재 같은 경우에는 아까도 말씀드렸던 뭐 국정과제에도 포함되어 있지만 그 페로브스카이트 실리콘 계열의 텐덤셀 저희도 게임 체인저가 될 거라 굉장히 기대하고 있고요. 이따가 이제 마지막 페이지에 소개해 드리겠지만 공기업으로서 다른 측면으로 좀 접근한다고 하면 결국 재생에너지는 이게 사람하고 공존할 수 있는 그 에너지 플랜트가 되어야 된다고 생각합니다. 그래서 대규모 입지, 뭐 중국이나 미국 같은 그런 좋은 입지 가지고 있으면 얼마나 개발하기 쉽겠습니까? 근데 대한민국이라는 어떤 전력의 아일랜드 특성을 가지고 있는 그런 입지에서 사업을 개발하는 부분은 분명히 한계가 있고 기존의 유유부지나 활용되고 있는 입지를 얼마나 효율적으로 활용하느냐 그런 부분에서 좀 고민을 많이 하고 있습니다.
아까 그 시장 교란 부분 좀 너무 중요해서 다시 말씀드리면 왼쪽에 보이는 그래프가 그 저희가 스테레오타입의 메릿 오더입니다. 통상적으로 원자력의 기저를 깔고 그 위에 석탄, 이제 첨두부하로 뭐 LNG, 양수발전, 수력 이제 그 정도 담당을 하고 있었는데 이제 흔히 더 커브라고 얘기하는 이제 오전 10시부터 오후 2시 태양광이 열심히 일하는 그 시간 동안 그 오른쪽 커브에 보이는 빨간색 푹 파이는 그런 커브 특성을 나타내는데 이 커브가 파먹으면 파먹을수록 유류 발전, 석탄 발전까지 이미 침범을 하기 시작했고요. 그 말인즉슨 출력 제어를 하든 발전소를 정지를 시켜야 된다는 거거든요. 근데 그 커브가 30년부터는 이 태양광 개발 속도로 가게 되면 원자력도 침범을 하게 됩니다. 결국에는 원자력 발전도 지금 오늘 뉴스 봤을 때 출력 간발률을 50%까지 이제 제어할 수 있도록 설계에 반영한다고 얘기를 들었는데 아마 이제 데일리 스타트, 데일리 셧다운 운전이 돼야 지금 태양광 보급 계획이 아마 맞지 않을까 그런 부분들은 좀 상당히 우려스럽습니다. 그래서 이런 부분들은 다 같이 고민하고 저희가 이 전력 품질 기후부나 저희 정부 관계자분들이 얼마나 노력하고 있고 대한민국 국민들이 고품질 전력을 쓰도록 헌신하고 있는지 여기 계신 분들이 다시 한번 좀 인식해 줬으면 감사하겠다 싶은 마음에 말씀드립니다. 마지막으로 이제 저희가 진행하고 있는 그나마 서스테이너블한 아이템이 뭐가 있을까 해서 저희가 지금 창호형 BIPV 그 R&D 아이템을 하나 들고 왔습니다. 작년에 재료연구원하고 같이 합동 연구과제로 지금 출범을 했고요. 일단은 저희 타겟은 서울이나 수도권 도심지 오피스나 집합 건물 빌딩에 탈부착이 용이한 그 필름 타입의 BIPV를 지금 개발하는 게 저희 목적입니다. 그래서 변색 필름, 유기 태양전지, OPV 조합에 필름 타입으로 지금 초기 단계입니다. 그래서 저희 발전소 회의실의 일부 좀 실증을 작년에 진행을 했고 올해 아마 6월 말 정도 7월에 유기전지 좀 더 사이즈 스케일업을한 실증을 한 번 더 수행을 하게 될 겁니다. 그래서 2월 말부터 올해 계속 요 윈도우 솔라 필름이라는 트레이드 마크를 가지고 저희도 적극적으로 홍보하고 연구에 대한 부분들 좀 공유를 할 건데 여기 계신 분들 관심 좀 많이 가져주시고 여기 부산대 그 연구진 분들께도 저희가 한번 따로 방문 드려서 같이 진행할 수 있는 부분들 논의 드렸으면 좋겠습니다. 이상입니다. 네, 박 실장님 감사합니다. 박수 한번 쳐주시죠. 예. 이 세상 살면서 가장 건강에 좋은 게 두 개가 있답니다. 하나가 잠이고요. 두 번째가 박수 치는 거. 이 두 가지가 건강에 굉장히 좋다고 그러니까 크게 박수를 쳐주시기 바라겠습니다. 우리 박 그 부장님 말씀해 주셨던 내용 중에서 약간 부정적인 측면도 있지만 앞에 제가 좀 슬라이드 보여드렸듯이 우리가 마차가 온 세상을 덮었을 때 세상이 2005년에 자동차가 나오면서 바뀌는 게 5년이 걸렸다고 그러더라고요. 10년도 아니고 100년도 아니고 마차가 자동차 세상으로 바뀌는데 5년이 걸렸다고 그러거든요. 세상이 그렇게 빠르게 돌아가면서도 지금은 더 빠르죠. 저는 이와 같이 문제점, 위기가 있을 때 우리 에너지 전환에서 기회를 만들 수 있는 우리 대한민국 이 저력을 갖고 있고 그 저력을 받쳐주는 게 이 부산대학의 기술과 부산대학의 교육에 있지 않을까라는 생각을 하면서 그 다음으로 그 우리 저 부산광역시 탄소중립지원센터장이신 기재용 센터장님께서 지금 부산시 신재생 에너지 현황과 관련된 말씀을 좀 부탁드리겠습니다. 네, 안녕하세요. 저 소개받은 기재용이고요. 저는 사실 뭐 이런 재생에너지 관련 과학에 대해서 전공하지 않아서 아까 첫 두 분의 발표 때는 좀 약간 정신이 아득했었는데 이런 제가 여러분께 어떤 말씀을 드릴 수 있을지 좀 고민을 하다가 제가 또 부산연구원 소속이기도 하고 저희 부산시에 탄소중립지원센터를 또 운영하고 있는 이런 입장에서 부산의 재생에너지의 얘기를 좀 해주면 좋겠다라는 생각이 들어서 자료를 이렇게 준비해 왔고요. 다음 페이지 좀 넘겨주세요. 제가 이거 쓸 줄 몰라서 넘겨주시면 안 되나요? 네. 네. 그 앞 페이지요. 그 다음 페이지요. 네, 여기에요. 네. 제가 제목에 저렇게 했어요. 부산시 신재생 에너지 하면서 신재생을 빨갛게 했는데 뭐 다들 아시겠지만
국내에선 법 때문에 재생에너지만 오롯이 카운팅을 하고 있지 않아요. 그 신에너지라고 해서 특히 연료전지 이런 것들이 들어가 있는데 지금 저 밑에 오른쪽 아래 표는 지금 가려서 잘 안 보이시겠지만 2024년 기준으로 해서 부산시에서 태양광 발전이 차지하는 비중이 한 55% 정도, 그리고 신에너지인 그 연료전지가 차지하는 비중이 6.9%, 37% 정도 이렇게 돼요. 그래서 아까 그 김호철 국장님께서 그 국내에서 신에너지를 빼면 재생에너지 자급률은 뭐 9% 정도밖에 안 된다. 10%에서 9% 정도로 떨어지는 정도라면 부산시는 신에너지 의존도가 좀 더 높은 이런 경향을 가지고 있다라고 하고, 그 왼쪽 상단의 표를 봐주시면 일단 2020년과 2024년에 부산시에서 에너지 원별로 그 신재생 에너지 그 보급 용량을 한번 나타냈어요. 증감이라고 빨간 걸 제가 쳤는데 합계 보시면 이 4년간 총 185.7메가와트가 증가했습니다. 부산은 2024년 기준으로는 500메가와트가 안 되는 신재생 에너지 용량을 가지고 있기는 합니다. 어쨌든 근데 저 185.7메가와트 중에서 증가한 게 그 태양광이 185.4메가와트를 이렇게 차지하고 있어요. 그러니까 최근에 부산의 신재생 에너지 보급 용량 증가는 거의 다 태양광이다. 사실 이게 부산만의 뭐 현상 아닙니다. 국내로 봐도 이건 거의 비슷하고요. 네, 다음 페이지 좀 넘겨주세요. 네, 그래서 부산시의 태양광, 뭐 태양광은 크게 사업용과 자가용으로 이렇게 나누는데 보통은 사업용을 기준으로 이 보급 용량을 이렇게 체크를 하죠. 그래서 구군별로 부산시에 16개 구군이 있지 않습니까? 그 구군별로 그 태양광 보급 용량을 제가 한번 그래프로 그려봤어요. 파란 게 2020년, 그리고 오렌지색이 2024년이에요. 다른 군은 사실 말할 필요도 없죠. 강서구, 기장군, 그리고 사구 정도가 유의미하게 태양광 보급에 기여하고 있다. 근데 잘 아시겠지만 이 지역들은 공교롭게도 부산에서 산업단지 면적이 많이 넓은 지역들이죠. 그래서 최근에 부산에서 강서구와 기장군 위주로 그 한 4년 동안 태양광이 엄청나게 보급이 됐습니다. 뭐 국가 전체로 치면 아무것도 아니지만 부산 기준에서는 엄청나게 보급이 됐어요. 그렇게 치면 이것이 의미하는 바는 아무래도 최근에 그 국가에서도 뭐 몇 년 전부터 강조하고 있지만 산업단지에 태양광이 많이 보급되고 있다. 이런 추세를 한 2020년부터는 부산시에서도 일단 따르고 있다. 이렇게 생각이 들어요. 네, 다음 슬라이드 넘겨주세요. 네, 네, 감사합니다. 네, 그래서 산업단지 어느 정도 이렇게 많이 늘었다고 했는데 그러면 여유 용량이 얼마나 있느냐, 얼마나 더 깔 수 있느냐, 이것도 좀 중요하지 않겠습니까? 그래서 제일 위에 표를 보시면 산업단지 기존 조성 중 이렇게 나누는데 저거는 단지 전체 면적을 집계한 겁니다. 그래서 뭐 이렇게 해가지고 설치 가능 용량이 단지 전체 면적으로만 봤을 때는 한 2기가와트가 좀 안 되게 총 설치가 가능한 것 같아요. 근데 산업단지라고 해서 산업단지 도로에 놓고 산업단지 공터에 놓고 이렇지 않지 않습니까? 거기 있는 공장 지붕을 활용하는 어플리케이션의 대부분인데, 그래서 산업단지 내부에 있는 건물 면적만 한번 따봤어요. 그랬더니 설치 가능 용량이 한 1기가가 채 안 되는 900메가와트 정도가 맥시멈이다. 이런 산출이 나왔어요. 그래서 만약에 900메가와트 정도를 다 활용하면 어느 정도 발전할 수 있느냐? 1200기가와트 아워 정도 발전할 수 있더라고요. 근데 2023년 기준으로 부산 산업용 전력 사용량은 6,785기가와트 아워입니다. 그러니까 산업단지 전체에 다 깐다고 해도 산업 부문의 전력 사용량의 20%도 이렇게 커버를 못하는 그런 수준이긴 합니다. 하지만 최대한 활용을 해야죠. 그래서 밑에 왼쪽에 표를 보시면 부산에서 그 7번째 그 지역 에너지 계획을 작년에 발간을 했습니다. 그럼 2030년까지 목표를 제시하고 있는데 2023년보다 2030년에는 약 700메가와트를 더 놓겠다라고 해요. 그리고 오른쪽 표 잘 보이실지 모르겠지만 이 700메가와트 정도의 대부분이 산업단지
태양광입니다. 사실은 부산은 2030년까지는 산업단지 연끌해가지고 최대한 그 설치 가능 용량 맥스로 맞춰서 어느 정도 태양광 발전 시설을 늘리겠다라고 이렇게 계획을 하고 있는 겁니다. 네, 다음 슬라이드. 네. 그래서 이런 현황을 통해서 과제를 한번 살펴보면 일단은 부산 아까 말씀드린 것처럼 부산시 재생에너지 태양광 중심으로 보급됐고 그 산업단지는 최근 보급에 있어서 주요한 대상지가 되었다. 뭐 이까지 말씀드렸어요. 그리고 아까 계획에 대해서 말씀드린 것처럼 2030년까지 단기적인 보급 계획에서는 이 산업단지 태양광이 아주 중요하다. 부산에서는 이런 측면이 있는데 그런데 아까 말씀드린 것처럼 산업단지의 태양광을 다 깐다고 해서 이게 전력 소비량을 얼마만큼 이렇게 커버가 가능하냐라고 봤을 때는 아주 불충분하다라는 결론이 있습니다. 그래서 결국엔 2030년까지는 그 세워진 목표가 있으니까 산업단지 태양광을 중심으로 태양광 보급을 열심히 할 필요가 있어요. 하지만 그 이후에는 어디에 그 태양광을 설치하느냐 혹은 어떤 재생에너지원을 설치하느냐 라는 문제가 뒤따라올 거라는 것이죠. 그래서 앞으로는 그 재생에너지의 다변화, 부산에서 해상풍력이 지금 진행되고 있잖아요. 진행되고 있다라고 하기 민망한 게 너무 오래 진행되고 있었잖아요. 그나마 가시화된 게 한 100메가와트 정도 될까 말까 하는 수준인 건데 이런 해상풍력도 적극적으로 이렇게 해야 되고 그리고 부산이 또 뭐 이런 해안 도시로만의 특성이 있는 게 아니지 않습니까? 부산은 그래서 300만이 사는 아주 밀집된 대도시예요. 그렇기 때문에 이 건물들 뭐 부산 사람들은 자조적으로 부산에 아파트밖에 없다 이런 얘기들 많이 하던데 근데 이 아파트 벽면은 향후에도 좋은 태양광 그 발전 설치 장소가 될 수 있죠. 이렇게 다양한 유형과 사업 유형과 부지를 발굴하는 게 장기적인 부산의 재생에너지 보급을 위해서 필요하다 이런 말씀을 드리면서 제 말씀 마치겠습니다. 네, 감사합니다. 박수 쳐주시죠. 부산연구원의 부산시의 그 기재용 센터장님께서 말씀해 주셨는데요. 제가 그냥 이런 생각을 한번 해봤어요. 예, 그 에너지를 아까 문 박사님 발표하실 때 에너지를 산업단지에 넣을 때 에너지를 산업단지에 맞춰서 넣는 게 더 쉬울까? 앞으로 산업단지를 에너지 시설에 적합하게 만드는 게 나을까? 이게 굉장히 중요한 문제거든요. 그게 이제 전환의 그 문제, 그 도시 전환의 가장 큰 문제인데 에너지에 맞는 산업단지로 앞으로 재개발을 하거나 개발할 때 만들어 나가는 방향에 대한 부분도 굉장히 필요하지 않나라는 생각을 아까 기 박사님 발표할 때 좀 해봤습니다. 그 다음은 우리 팀머만 제 생각에 팀머만 교수, 팀머만 교수님께서 지금 팀머만 교수님께서는 그 세계적인 그 연구단인 그 IBS 기후 물리 연구 단장을 하고 계십니다. 그래서 관련된 또 에너지와 지속 가능성 관련된 부분들을 말씀 부탁드리겠습니다. Thank you very much for the introduction, and it's good to be here. Thank you for the invitation. I would like to go a little bit back to the basics. I'm a climate scientist, a climate physicist here at Busan National University, the director of the IBS Center for Climate Physics. And what we do is we study the climate system, how it works, and in particular how it responds to human greenhouse gas emissions. And we run computer model simulations on some of the fastest computers in the world to simulate what is going to happen to our climate system, temperature, rainfall, sea level, ocean acidification, changes in marine biology, and so on and so forth, at a very fine scale globally. So I will introduce this a little bit later, but let's just go back to the very basics. Okay, global warming is real. We all know that, otherwise we probably wouldn't be sitting in this room here. And of course, we know the warming in the last 100 years of 1.4 degrees Celsius is the majority of it can be attributed to human activities, mainly fossil fuel burning. Well, global warming is not spatially homogeneous.
land warms faster than the ocean, the Arctic warms faster than the rest of the world, so we have a particular pattern that we need to consider. Also, as the atmosphere warms up, there is more moisture that the atmosphere can hold, so when it rains in the future, and there is more moisture, it can rain more heavily. So we have extreme precipitation. The chance for increased precipitation events increases dramatically. So this is causing, of course, flooding, potential landslides, and other natural hazards. This is one other thing. We know, of course, heat waves are really already dramatic here in South Korea. They have increased substantially over the last years, and we remember last summer, the never-ending summer, all the way into October, we had temperatures of more than 30, 33 degrees Celsius. So this is quite unusual. So we know that this is going to get worse in future. So these are things that we need to include when we try to think about mitigation and also adaptation. Then we have other issues. The warming, of course, increases the water volume in the ocean, which means we have sea level rise. On top of this, we have the melting of mountain glaciers, we have the melting of the Greenland and Antarctic ice sheet, all of them contributing to sea level rise. In the last 100 years, already 30 centimeters globally can be attributed to human factors. So 30 centimeters doesn't sound like very much, but if you have a very shallow area, a very flat area such as Bangladesh or so, 30 centimeters could mean many, many kilometers of inundation. And Korea is, of course, let's leave North Korea aside, is an island in that regard. So we are surrounded by ocean. So we need to consider also what's going to happen to sea level. And I'm getting asked regularly by residents of Haeundae, what is going to happen in 50 years from now? Are we still safe? And so these are all important questions. Then, of course, 30% of the CO2 that we are emitting is being taken up by the ocean. On the one hand, you can say this is good because there is less global warming happening, but on the other hand, it's bad because there is a chemical reaction which causes ocean acidification, and that has a negative impact on calcifying organisms in the ocean. So this is something that I think the Korean general public has not really fully, let's say, recognized or is not fully aware of, that also the ocean is being affected not only by higher temperatures but also by higher CO2 concentrations and higher acidity, lower pH. Okay, so these are essentially the basic facts that we need to deal with. How can we address them? And of course, we know there are two aspects. One is, of course, we need to cure, the best remedy to cure the, let's say, planetary disease called global warming is to just cut down CO2 emissions. We know it's not easy, and we saw already some data from the, let's say, increase in data center energy demands, and it's really very, very challenging. And much of the deployment of renewable energies right now is already being used to essentially support the growth in energy demand from new technologies. Crypto was mentioned earlier, but also AI data centers. So we haven't seen in many countries a decrease of emissions yet. So in some countries, the increasing emission trend is slowing down, but is not negative yet. So we're not even on the right track. And this fact will be further complicated by the rise of energy demand from data centers and AI. So definitely that's going to be a challenge. But in addition to cutting down CO2 emissions, of course, we need to adapt because we know very likely, definitely we will exceed the 1.5 degrees Celsius warming target from the Paris Agreement. Most likely we will even exceed the 2-degree warming target. I hope not, but that's currently what's in store. So that means we have to adapt to climate change in some way. How do we do that? So that's an interesting question. How does Busan adapt to climate change, or other cities in South Korea? Where do they get information from about what's going to happen to the climate system in Busan in the next 30, 50, 100 years? So this is how adaptation works. You take scientific information and you figure out what is the best plan to mitigate the damage coming from these expected
let's say, scientifically demonstrated changes. So in that regard, let's just give an example. The wind energy was mentioned. Big plans right now to build wind farms of offshore wind farms in Ulsan on the west coast, also of South Korea. So as a wind farm company, you would like to know not only, okay, is it a good location right now? Is there enough wind blowing to make it economically viable? But you want to know, in 30 years, in 50 years, is this site still having enough wind? Or is there going to be an intensification of the winds because of global warming? That could mean maybe we have to design different rotor things, or there could be technical ramifications for that. So that information actually is available. And so in the center that I started in 2017, the IBS Center for Climate Physics, we have, 9 years ago, so we have launched a major climate modeling simulation effort where we simulate global warming at a scale of 4 to 10 kilometers globally. So you can go anywhere and you will have information on the current and future projected climate state, temperature, rainfall, winds, whatever you're interested in, essentially on a city scale or even smaller. And so this information is available for any given greenhouse warming scenario. And so we are currently building also an AI-based user interface that would allow stakeholders, and there are some stakeholders here on this panel, to essentially ask a question. Okay, I would like to build a wind farm of Ulsan. Can you tell me if this is how the winds will change in Ulsan in the next 50 years? And that AI system would create essentially a program that grabs our data. These are petabytes of data, so thousands of hard disks of data that are available for this kind of service, and essentially pulls out, extracts the relevant things, and creates essentially a report with information and figures and so on. So this AI-based system is working. We're testing it right now. So this is, will be made available as a contribution to doing essentially climate service to the general public, and of course also to the government, but also to companies. So this is important. But let's come back to why we are actually interested in climate change. Well, we are living on this planet. We are not interested in climate change on Mars or Titan or wherever. We are interested because it impacts life and it impacts us. Now, it turns out we are have very sophisticated climate models. That's why we are running them on some of the fastest supercomputers in the world. Atmosphere, land, and ocean, and so on are all really well represented. We can simulate El Nino, monsoon systems. All these details are nicely, realistically captured, simulated by first principles from physics. Okay, that's this. However, when it comes to simulating life, phytoplankton in the ocean, mammals on land, vegetation, what's going to happen to trees in future, what's going to happen to our crops, essentially the models of life are very much in their infancy. And this is something that we are currently building or trying to improve in our center, building new generation of computer models, numerical models that simulate life on our planet and its response to future climate change. So this will allow us to determine if in future the sensitivity of particular taxa, well, humans are a taxon in some way, or phytoplankton, or let's say trees and whatnot. So we would like to understand how sensitive are different animals and plants on our planet to future climate change. Are there any tipping points? Are there particular species that are worth saving more than others, for instance? These are really important questions that we're addressing right now by this new campaign to simulate not only the climate, but also simulate with mathematical and ecological equations the impact of climate change on life on our planet. So this just gives a little overview of what we are doing.
our research is basic science, but we always have the application and the service to the general public in mind and in our research, and hope that we can contribute to improving essentially the adaptability of the Korean community and the humanity in general. Thank you. 네, 팀머만 교수님 감사합니다. 여러분이 아마 좀 각자 전공별로 혼돈이 있을 수 있겠는데 저도 기후변화나 이 에너지 문제를 다루다 보면 오늘 우리 교수님이 하셨던 마이크로 단위서부터 팀머만 교수님께서는 지구 전체를 기후를 모의를 하시는데 1km, 1km 단위도 작다고 그러는데 한쪽은 마이크로 연구를 하고 있고 한쪽은 1km, 1km 전 지구의 기후 현상을 연구를 하고 있습니다. 이와 같이 기후 문제뿐만 아니라 에너지 문제는 굉장히 초연결되어 있는 융합적인 분야라는 걸 오늘 배울 수 있는 그런 시간인 것 같습니다. 그러면은 오늘 초청 인사 중에서는 마침 발표를 저도 굉장히 감명 있게 그 발표를 들었습니다. 마이클 그라첼 교수님 발표 중에서 제가 이해한 거는 뭐 한 5%밖에 안 될 것 같은데요. 한 가지 굉장히 인상 깊었던 게 맨 첫 페이지입니다. 이게 연구가 인스피레이션, 그 다음 단계 이노베이션, 그 다음에 리볼루션, 이 세 단계로 우리가 어떤 그 하나의 중요한 연구를 시작할 때 프로세스를 갖고 시작을 해야 되는지, 그리고 그 프로세스를 설명해 주시는 과정에서 정말 대가로서의 그리고 과학자로서의 그런 면모를 느낄 수 있는 굉장히 많이 배우는 시간이었습니다. 전반적으로 교수님께서 오늘 그 재생 에너지 관련된 그 에너지 문제에서의 정책과 그다음에 서스테너빌리티, 그다음에 릴라이빌리티 부분들을 총괄적으로 좀 정리를 좀 해서 말씀을 좀 부탁드리도록 하겠습니다. Thank you very much. I like to follow up on Professor Timmerman's very nice analysis, and it is clear that our carbon dioxide budget is almost used up. And so if we want to hold on the Paris Agreement, the zero emission should happen in a few years, not in decades, in a few years. And so, so what that does mean? Well, it means that we have to use renewable sources. I mentioned the photovoltaic production should be scaled up. Presently, we heard from Sojin that we have 700 gigawatt per year installed, and that should go up to 3 terawatt per year. So 3 terawatt, that's not per year, that's 3 terawatt, because that's a power, 3 terawatt. And so we should be running the power production at 3 terawatt. And so photovoltaic should then go to 75 terawatt if we have that input in the growth. So I clarify, it's 3 terawatt a year installation, that's peak power. And so we reach 75 terawatt fully installed, and that would correspond about 15 real, because that's peak power, 15 terawatt in average. So that would make about 30% in a nutshell, 30% of the total energy consumption, which will go to about 50 terawatt in the next few decades. So that's what we need from the PV field. And the PV should power cars. That's clear that much of the CO2 emission comes from traffic and combustion. So here we have the electric cars. It's very, very promising that China is massively investing in electric cars. And so, however, that means we have to, sustainability demands that the batteries be recyclable. If we have if you goes in an electric car, the batteries have to be recycled. And so that's a major research issue. And also, how do we get to this increase in photovoltaics? I think that, we need to have tandem systems. We need to have new technologies like the Perovskites that would kick in and allow us to double or triple our yearly installment. And so,
yeah, what can I say? In addition, we have to save energy. It's not only enough to produce energy. We have to save the consumption of energy and the heat pumps, geothermal. In Switzerland, we have also the hydroelectric. Everything has to be used, and everybody should have a panel on the roof. It was interesting to hear that last year we had too much overproduction of panels with silicon, and so there's not enough. I think there's simply the distribution should also be accelerated, be it by regulation, by government regulation. And so in Switzerland, it's heavily subsidized, at least in our canton. If we buy solar panels, we get a big cut from the local government. So here are just a few thoughts that I would like to contribute to this discussion, which I found very interesting. And I also take this opportunity to thank the organizers for inviting me to this important meeting, and to also thank Gionseo for hospitality, which is exceptionally well done. So thank you. Thank you for your discussion, sir. 그러면 마지막으로 우리 이동근 처장님께서 시간이 좀 많이 지났죠? 그럼 어쩝니까? 가야지. 이동근 처장님께서 좀 그 마무리 코멘트를 하시면서 전반적으로 좀 말씀 부탁드리겠습니다. 예, 뭐 청중에 계시는 분들, 원래 우리 오늘 계획이 5시 끝이었는데 30분 정도 초과되었습니다. 그 이유는 다들 보시다시피 각자의 기관에서 하고 싶은 이야기가 많은 것입니다. 그 목적은 결국 오늘은 우리 가장 중요한 것은 80주년 기념 행사를 축하하기 위해서 모인 거지만, 그보다 먼저 각자의 기관들이 공익을 위한다는 그 사명감이 있을 거라고 생각을 합니다. 그래서 우리 기관에서 하고 있는 것 중에서 강조하고 싶은 부분들, 이 부분을 좀 더 청중들과 같이 교감하고 싶은 그 마음이 있기 때문에 말이 조금씩 더 길어졌던 것 같습니다. 저는 충분히 이해를 합니다. 마무리 최대한 짧게 하겠습니다. 오늘 귀한 시간 다 내주셨습니다. 여기 계신 분들 중에서 그라첼 교수님 같으면 지금 80이 넘으셨습니다. 유럽에서 이까지 장시간 비행기 타고 이틀 전 도착해서 이제 마무리하고, 오늘 점심 때 총장님 커피 티타임 가졌던 것부터 지금까지, 오늘 나중에 좀 이따가 만찬까지 장시간 동안에 집중력 유지하시고, 그리고 계단을 오르락 내리락 하시는 것도 주저하지 않으시고 감사드립니다. 오늘 80주년 기념 행사 참 귀한 자리입니다. 오늘 오프닝 할 때 오프닝 리마크에서 이제 제가 잠깐 말씀드렸던 것처럼 굉장히 귀한 자리로서 만들었다고 오늘 자리를 준비했다라고 생각을 합니다. 단순한 80주년이 아니고 이제 대학에서는 지금 시대를 위기의 시대라고 합니다. 저희들은 굉장한 위기의식을 많이 느끼고 있습니다. 가장 중요한 요인은, 첫 번째는 인구가 이렇게 출생률이 급격히 떨어져서 정령 학령 인구가 급속도로 줄어든다. 앞으로 15년 뒤 2040년이 되었을 때 지금 수준의 고등학생 학생 수에 비교하여 40%의 수준까지 떨어졌을 때 과연 몇 개의 대학이나 영향을 받지 않고 이 상태를 유지할 수 있을까? 부산대학뿐만이 아니고 모든 대학들이 다 영향을 받을 것 같습니다. 그 정도의 위기의식을 많이 느끼고 있는데, 그러면 과연 앞으로 대학이 어떻게 해야지 살아남을 것이고, 대학이 단순한 생존 문제가 아니고 무엇을 앞으로 해야 될까를 고민을 하고 있습니다. 저희 총장님부터 해서 이번에 이제 많은 해외 우수 과학자를 모시고 하는 이유가 한 가지가 있습니다. 작년 12월에 저희 이제 부산대에서
프랑스죠. 프랑스의 CNRS라고 일종의 내셔널 랩인데 굉장히 유명한 연구소입니다. 같이 MOU 맺고 서로 간의 위성 랩과 공동 연구, 상호 연구자 파견 등을 논의하고 있습니다. 독일의 브라운호프하고도 동일하게 진행을 하고 있습니다. 오늘 요 시작이 되었으니까 요거와 관련돼 가지고 이제 아까 가셨나요? 이제 투르크, 이제 핀란드 쪽하고도 그렇고 지금 각종 외국 대학과의 교류에도 신경을 쓰고 있습니다. 그 이유는 연구력에 있어서 지금 우리 대학에서 저희 대학에서도 굉장히 강한 분야들이 있습니다. 특히 한번 쳐보면 챗GPT한테 한번 물어보면 부산대학이 가장 강한 분야 하면 기후 이야기가 나옵니다. 첫 번째, 두 번째가 조선과 관련되어 있는 부분들이 나옵니다. 세 번째가 에너지입니다. 에너지 쪽이 굉장히 강하게 지금까지 진행을 하고 있습니다. 여기에는 신재생도 포함이 됩니다. 우리 대학이 잘할 수 있는 분야는 강하게 만들고 그리고 이제 같이 해볼 수 있을 만한 것들을 외부로 자꾸 뻗어서 국제 협력을 통해서 연구력에 있어서의 퀀텀 점퍼를 한번 만들어보자 하는 것이 오늘 요 모임의 해외석학을 초빙을 해서 하는 것이 시작입니다. 그래서 이제 그게 첫 번째 부산대학에서 추구하고 있는 앞으로의 미래에 대한 대비입니다. 그리고 짧게 지금 저희가 하나만 더 말씀드리면 지금 저희가 준비하고 있는 것은 에너지 많은 이야기 들었습니다. 그리고 기후 이야기를 들었습니다. 종착지를 한번 이렇게 쭉 한번 연결을 해보면 결국은 사람입니다. 앞으로 봤을 때 이제 여러 가지 가혹 환경에서 어떻게 하면 좀 더 살아남을 것인가를 넘어서 좀 더 편안하게 컴포터블한 라이프를 어떻게 하면 우리가 만들어갈 수 있을까? 만약에 사람이 불편하면 어떻게 좀 더 편하게 살아갈 수 있도록 인지가 불안정하면 거기에 대한 뭔가 해결책을 찾아오고 메디컬 포함을 해서 전방위적으로 사람이 중심이 되는 방향으로 앞으로의 미래는 나가지 않겠는가라고 생각이 듭니다. 그런 관점에서 에너지 포함을 하여 메디컬 쪽도 그렇고 굉장히 빅 프로젝트를 저희 부산대학에서 지금 TF를 꾸려서 준비를 하고 있습니다. 그래서 앞으로 많은 부분 같이 공유를 해야 될 부분들이 많이 있을 것 같습니다. 부산에 있는 기업체, 그다음에 출연연 정부 기관뿐만이 아니고 조금 더 범위를 넓혀서 이제 부산, 울산, 경남을 부울경이라고 하는데 동남 권역이 아니고 조금 더 벗어나는 영역까지 같이 한 번 더 중심이 서로 간에 도움이 되는 방향으로 오늘 요 모임의 시작의 단계라고 생각을 하시고 다시 좀 더 이렇게 서로 오픈된 범위에서 더 많은 협력을 했으면 좋겠습니다. 그걸 기대하는 마음으로 이제 이걸 마지막으로 말씀드리고 우리 청중분들한테 이제 정중히 부탁을 드리겠습니다. 오늘 썸업하는 자리이고 지금이 마지막 단계에서 먼저 좌장을 봐주셨던 신 교수님께 감사드리고 나머지 출연해 오셨던 좋은 말씀을 해주셨던 분들한테 큰 박수로 하면서 마무리 짓도록 하겠습니다. 감사합니다. This is that, and the bus is ready for you all. Okay, in front of this building. Hotel. Stignia Hotel. 6:30 by bus. From here to bus, and probably I guess at least 1 hour from here to sit on the beach. Yeah, and due to the traffic jam. Oh yeah, it's better, I guess. If otherwise, we just need a car to get up to the. Yeah, I think so. Yeah, I'll try.